Everyone, and welcome to the representation of the European Commission in Spain. My name is Nikos Issaris. I'm the deputy head of this representation, and I would like to welcome you on behalf of the European Commission in this Sala Europa, which we use for many kinds of events. It's my pleasure to welcome you also to today's event on vehicle emissions remote sensing. I would like to thank the organizers, especially Vinces Consulting, and all the project partners for convening this important discussion. From the perspective of the European Commission, the topic we address today sits at the intersection of some of Europe's main political priorities: air quality, public health, climate action, and the effective functioning of the single market. Over the past years, the European Union has established an ambitious regulatory framework to reduce emissions from road transport. Yet, as we all know, the credibility of that framework depends not only on the standards we set, but on our capacity to ensure compliance in real-world conditions. And this is precisely where remote sensing becomes critical. The forthcoming European Commission Roadworthiness Package 2025 reflects a decisive step in that direction by introducing the use of remote sensing to identify high-emitting vehicles on public roads. We are equipping member states with smarter, more efficient tools to enforce existing rules. The objective is clear: to move towards a more data-driven, risk-based approach to compliance, targeting those vehicles that contribute disproportionately to pollution. In this context, I believe that the EIT Urban Mobility supported Project DAVER is particularly relevant because it illustrates how European innovation ecosystems can support policy implementation. By advancing towards an integrated, industrial-grade remote sensing system, it helps translate our regulatory ambition into operational reality across our cities and regions. At the same time, I would like to highlight the important role that standardization plays in ensuring coherence and trust. Member states can take the lead in consolidating technical frameworks developed during projects that are essential for interoperability, reliability, and scalability across the Union. Looking ahead, the key challenge, as I said in the beginning, will be implementation at scale, and this requires continued cooperation between public authorities, industry, research organizations, and standardization bodies. And it also requires sharing best practices and building confidence in the technologies that underpin these systems and that you develop during the course of this project. So today's event is an excellent platform to advance this collective effort by bringing together all these stakeholders and the regulatory developments, the technical innovation, and the practical experience in our cities. And in this way, it contributes directly to the Union's broader objective of cleaner, healthier, and more sustainable urban mobility. So I encourage you to make the most of this exchange and to continue working together towards effective, evidence-based solutions. And thank you very much for your attention, and I wish you a productive and insightful discussion. Thank you. Okay. Thank you, everyone, for coming. Thank you for the invitation to this magnificent office. I'm happy to see faces from
different sectors, transportation, ITS, air quality, public authorities. We believe this is a very joyful day. We are presenting a new European project, a DAVER project, thanks to the EIT, but also, as it was mentioned, a new revolution on remote sensing. So just a few words to align on how we're going to do the event. Now all this part, until the coffee, is all in English. We are going to show the DAVER event and then all the European perspective from the Commission, from the region of Flanders, and researchers as the ICCT. Then after the coffee, we will have a few sessions in Spanish, but we have real-time translation, okay, for those here that require it. After all that part, we will have lunch upstairs, and anyone that wishes to see the device, the remote sensing device, we had it outside, so we can see a portable device outside. And later on, if anyone wants to join me and visit a fixed RSD that we have in another part of Madrid, we can gather and we can organize and go and visit it. So thank you, everyone, for coming here. I leave the word to Anna, maybe, that she's going to, coordinate this table. Thank you. Yes, so good morning, everyone. Thanks for being here, and hello to everyone also online. I'm happy to introduce this first session that we're going to present the DAVER project. Starting to my left is Ángel López. He is the General Mobility Service Coordinator at the Barcelona City Council. Next is Mireia Gilibert. She's the Innovation Officer at the EIT Urban Mobility. And then is Javier Bujías. He is the Head of Operations and Consultancy at Opus RSE. And there's myself. I'm the Communications and Marketing Officer at Factual. Hello, good morning. So I guess I'm the first one presenting today, and well, I'd like to introduce you a little bit who are we, EIT Urban Mobility. As it was already mentioned, we are supporting the Project DAVER, that will be also explained a little bit more in detail within this first session. So, well, for the ones who don't know EIT Urban Mobility, basically, we are an initiative of the European Institute of Technology, created by or funded by the European Union, and we were created to drive innovation and sustainable mobility transition towards our cities. And well, we are the largest European innovation community in Europe for urban mobility. And we bring together cities, regions, governments, startups, industry, universities, research centers with the same objective, which is this one, to accelerate this transition to more sustainable urban mobility. And we are based in Barcelona. We have the headquarters in Barcelona, but in order to be more present and to know more about the regions and cities across Europe, because at the end we are an European entity. We have also we work with regional hubs. So we also have a regional hub in Barcelona for managing the activities in the southern Europe, but we also have four other hubs to manage activities across the whole Europe. And basically, we engage in four main, let's say, areas of intervention. And the first one is this Match and Connect. Here we aim to bring together public and private sector in order that there's more innovation and
let's say knowledge, talent, within cities, and to close this kind of knowledge triangle that we always say, that the end these activities and knowledge from university can also be translated into the industry and also into the local and governments and cities. And we also have, the second area of intervention, let's say it's talent to business. Here we have lots of courses for not just the students, but also for professionals, so executive training. We also have a YouTube channel and online courses for all, for also bringing this knowledge of urban mobility to everybody. Then another area of intervention is innovations to market, and here is where DAVER comes in. Basically, we have at the moment, three innovation programs, two of them which are basically short programs for startups, and then we have another program which is the Strategic Innovation Call, which has 5 deadlines, and DAVER submitted a proposal last September. It was approved, and the project started this February. And it will last 1 year and a half. So we aim to support this kind of close-to-market solutions, which are basically dedicated to solve a current or upcoming urban mobility challenge. And, we will come deeper into this part later. And then we have, let's say, the last area of intervention, which is startups to scale. So we also have we are also investing in startups and also supporting startups with our Growth Lab programs. And some kind of impact numbers that I would like to also share with you is that, we have every year we organize our Tomorrow Mobility event together with the Smart City Expo in Barcelona, and we bring together nearly 26,000 people every year. And we also have a mobility innovation marketplace with more than 500 solutions already able to deploy in cities to solve this kind of urban mobility challenges. As I was explaining, we have this online academia, and we already had more than 35,000 students. And in the YouTube channel, which is also called Urban Mobility Explained, we have more than 6.4 million views. In our innovation programs, since 2020, when we started, we've supported more than 235 projects, and we introduced more than 130 solutions into the market. And within the startup program, so we've invested in more than 100 startups, but we've supported more than 500 with our Growth Lab programs. And with this startup that we've supported, they've raised nearly 300 million. So this is a little bit, this comes from the innovation projects that we've been supporting since 2020. So they've been deployed in more than 185 cities, and we supported more than 420 pilots in total. And here we bring again the DAVER example, and this is like the perfect example of what we want what we want to support in our innovation calls, basically. So that in this case, the city comes with a challenge, and there is no solution in the market for the challenge at the moment. So there is a big problem, that only 2% of vehicles produce more than 40% of traffic pollution, and that there is this kind of lacking tools in order to really enforce, do a kind of enforcement to really change these numbers.
So the challenge was very well defined, very well supported by the cities within the consortia. Ángel will explain more about it. And so the objective was also very clear. And the solution that was that was explained also, no, that was submitted was very interesting, because at the end, of course, then Javier will explain the Opus technology, and it was it's a state-of-the-art technology. We aim to support European competitiveness in this sense. So it's also a solution very close to the market, that really needs just a final push in order to maybe fine-tune different things and really needed the support to test it in the different markets, and also have this kind of validation of the cities, and maybe co-create together for having a better solution ready to deploy and scale in Europe, which is what we aim to support, and also with a very clear impact. And in less than 1 year and a half, they aim to reduce urban pollution and noise through this targeted enforcement by the cities within the consortia, and to also improve these fair policies, by identifying actual polluters instead of applying blanket bans. In this sense, so the consortium is led by Factual, and there's Vinces, Opus, CERT, in the sense that in the City Hall of Barcelona in the consortia, and also, of course, Thessaloniki and Groningen, and So basically, this is the kind of projects that we want to see in our calls, and we and also, we need these kind of solutions, and we need this like more private and also public partners in our community, because the bigger the community, the greater the impact we can have. So this is all from my side. Oops, no. So just I always forget my card at home. So in case you want to connect with us, we will have, I think, a moment in the coffee break or in the lunch. But anyway, here you have my contact details. So thank you very much. Thank you, Mireia, for the introduction to DAVER. I will dive a little bit more in the project, and I will also explain the 3 pilots that we have. So seeing these numbers, it's quite shocking that 2% of the vehicles actually produce 40% of road pollution. And also a very shocking number is that there's 300,000 premature deaths annually in Europe related to this. So we're seeing that low emission zones are falling short a little bit. They're a bit insufficient, and cities are trying to be more data driven, so that they don't enforce like general laws, but more ones that are more data driven. In this case, cities need tools to monitor emissions and also traffic noise to enforce the new EU regulations that we will see in the upcoming sessions. So to do this, we have DAVER. DAVER offers a triple sensing system that records emissions, also has a camera to recognize license plates, and it also has an acoustic camera to record noise. As Mireia was saying, this is a co-funded project by the EIT Urban Mobility. We have a budget of 1.5 million euros, and the project will run for 18 months. It started in January this year. Today is like the official kickoff of the project. We've been working already, but it's nice to have a platform like today. And then it will run until July next year. We have a consortium from 3 different countries, from Spain,
Greece, and also the Netherlands. And then, DAVER has three kind of solutions, the semi-fixed, a mobile DAVER solution, and also a fixed DAVER solution. That's one of the main reasons why we have three pilot cities. As you can see, there's Barcelona. Ángel will talk more about it. There's also Thessaloniki in Greece and Groningen in the Netherlands. In Barcelona, in particular, we focus in motorcycle monitoring. The goal of the project, one of the goals of this pilot, is to update the municipal ordinances. And the status of the pilot is that we're evaluating at this point 3 to 4 potential locations. In the Barcelona case, we're working with a semi-fixed DAVER solution, which requires minimal human assistance. Second is Thessaloniki in Greece. We're monitoring older vehicle fleets and Eastern European vehicles. The goal of this pilot in particular is to integrate with the city's existing emissions monitoring platform, and the pilot is running as expected. In this case, we're testing a mobile DAVER solution, which in this case requires human assistance. Last but not least, we have Groningen in the Netherlands, where we have unique access to traffic databases and city-level integration. The goal of this pilot is to actually scale nationally, so across the country. And then the status of the pilot is going quite well. It's actually ahead of schedule, and we're finalizing the location where we will put a fixed DAVER solution in this case, which also requires very minimal human assistance with one visit a month. I will leave the floor to Javier now. Yes, thank you. So I just have this slide to explain a little bit more. Most of you here already know the technology, so I'm happy that a big community of remote sensing is already here. But I want to say a little bit about the technology, also about the DAVER project, like how we are getting this technology to the last level, let's say, and also what is our vision to the Roadworthiness Package, because this project also, as it was presented to the EIT, it's like a final push, as Mireia said, to align the technology, the methodology, and the integration towards the Roadworthiness Package proposal. So as we will discuss later, we have this new legislation that is saying, okay, now Europe really needs to start finding these high emitters. There is no turning back. This is what we must do. And what we want is to be as prepared as possible and to have a solution that can be large-scale deployed easily to facilitate everything to authorities, to governments, to traffic enforcement bodies, everyone. What we are doing is this technology, as most of you know, its basis is quite old. The first systems started 35 years ago as prototypes in a university, and then this technology has evolved a lot. And now we have this purely European technology. We also need to be proud of this. And we have passed from laboratory systems to industrial-grade systems that now can be deployed simultaneously measuring 2 lanes, so only one device measuring 2 lanes simultaneously. We are integrating new sensors and new peripherals. So, for example, the acoustic cameras to measure not only gaseous emissions, but the noise emitted by each vehicle individually. And also an interesting point that was mentioned, we're going to put all the new developments and state-of-the-art artificial vision into these systems, because artificial vision is going so fast that we need to take the opportunity to integrate remote sensing with this. So it's not only about reading license plates of each vehicle, it's about identifying each vehicle type in real time. Is it a motorcycle, a bus, a truck, without requesting that data to traffic databases that sometimes in some places of the world are even missing. We also need to, for example, know what is the color of the license plate, because maybe that is telling me if it is a taxi or if it's a private vehicle,
Or maybe just by looking at the license plate, I can know the country of origin, right? So for real-time enforcement for the police, that can be very useful. And in the long term, we can apply different artificial vision solutions, such as, I don't know, maybe a braking light is broken, and the camera is also identifying this. So the future that we see is that, as it was mentioned, PTIs are not enough. Periodical technical inspection is a cornerstone of vehicle maintenance in Europe, and we must improve it, PTIs, and we are doing that, but it is not alone. We must support periodical technical inspection with on-road inspection. And this is how we see the technology, that in the future, remote sensing will be creating these super sites of continuous real driving emissions inspection and visual inspection as well. This way, on-road screening will be integrated with PTIs, will be integrated with traffic databases in each city. The cities can apply, for example, different rules or accessing rules. Now you can enter, now you cannot enter, or maybe you need to pay if you want to pass through here because your emissions are too high. All this is already available. So we're going to put the technology up to this level, and this is what the project is. We already have a mature technology, but we want to put everything in place so that once the Roadworthiness Package is approved, we are ready for large-scale deployment in all Europe. And that's what we hope we can get. That's it from my side. Now, lift for Ángel. Okay, good morning. I think that many of you are asking how big is the elephant in the room? How big is the problem? Why this is important? And I will try to explain the vision from the Barcelona City Council and our experience testing this roadside equipment almost for 20 years. We start with Opus in Spain in the 2008, and we have some conclusions that we want to deploy with our regulation framework that is not available today. With your permission, I will get up. I use it to teach my classes in standing up, and because there is a lot of signals of information. Yeah? But it's easy to signal in here. Or I have, okay. So as other many cities in Europe, we start with a low emission zones 10 years ago. The first announcement of the low emission zones, that is 100 square kilometers in Barcelona, started in the 2017. With help of the classification, the stickers or the ambiental classification of the DGT in Spain, that means that we have a very easy way to know how is the theoretical pollution of each kind of vehicles. One of the more important thing is that vehicles older than 2000 in gasoline or 2006 in diesel, that means Euro 2, Euro 3, are banned from the beginning. They don't have a sticker, okay, because it's the class A. Then in the class B, there is a very strong difference because it's allowed for gasoline vehicles with Euro 4, Euro 5, Euro 6, but only the diesel are Euro 6 are considered in this green label. The other two labels are for hybrids, for zero emissions, electric vehicles, etc. So we start, as many of other cities, with a ban for non-sticker, so class A vehicles. That means more than 20 years. It's okay. But in May 17, the park of the fleet of vehicles in Barcelona was 18%. There is a lot of old vehicles driving in Barcelona. That is not the theoretical fleet, but it's the real fleet that we make a capture with a camera, and we know
which are the vehicles that is really running in the city. Just 3 years after the announcement of the low emission zones not in force, has reduced 10%, from 18 to 6%. So the low emission zones is a very, very interesting measure, has a very good result. We have a force impact in the emissions. This in red is the highest station with the highest value. And as you can see, we reach this conformity to the limit on the European Commission from the 33. But you know that the next limit will be in the 20 micrograms. So we are far from this limit. What could be the future? What is the forecast at least in Barcelona? I imagine that for other cities are the same. This is the forecast for NOx. For particulate, for PM is worse. But the case is, even in the case that in old Catalonia we apply a ban for the yellow stickers, that means vehicles almost 10 years old. That means a diesel vehicle from the 2015 will be banned in the 28. The emissions on transport will be reduced sharp in this 28. But finally, we need 10 years to achieve the levels of the European Community. So the low emission zones was a very good idea to apply a general restriction, undiscriminate restriction for everyone. But we need to reduce more. In this case, it's 47% of emissions to achieve the levels in the 30, as the European Commission is asking all the cities. What is our experience? The finally situation today will be that in the center of the city, we will not comply with the European Commission in the 30. It's impossible. Even if we reduce another 20% of cars, so we are impacting in the 20% of citizens that need the car, they must change the car to be complying with this ban of the yellow stickers. We will be not complying. So we affect 20% of citizens, and we are not complying with the European Commission levels. What is our experience from the 2008? That is an histogram, is a distribution of the NOx. This is the percentage of vehicles, and this is the percentage of emissions of vehicles in Euro 3. Okay? Here is not Dieselgate case, is not these other histories that has happened in the second decade of the century. But here you can see, for example, the first 50% of the fleet, so the 50% of the vehicles is only polluting at 10%. So the 90% of pollution from this class of vehicles is in the 50% of the fleet. And one of the messages, this is the emissions that we measure with the RSD equipment, that for 10%, for example, of the vehicles is polluting the 40% of the total amount of NOx in the city. That is an old chart, it's clear, but what we are seeing with the collaboration with Opus is that this chart is confirmed, is repeating in all the class, in Euro 3, Euro 4, Euro 5, and more in Euro 6. So even if you ban all the vehicles, all the old vehicles, we will have a problem. And the problem is here. There is
few vehicles that is polluting the most. That is, we say, high emitters. And we need to have the rules, we need to have the equipment, the tools, the regular framework to ban, to punish this very small part of the people that has a not well-maintained vehicle, or maybe is trucking the vehicle, etc. So that is the elephant in the room. So we are not talking of all the OEMs are producing bad vehicles, pollutant vehicles. No, that's not real. The reality is that we have a small part of the vehicles that we can detect and we need to ban. We need to take part of these vehicles from the roads, from the cities. That is the idea, and it's for that Barcelona is very, very involved, commitment with this DAVER project, and we hope that before the 28th, we have this tool to reduce this part of the, and to achieve this distribution more linear. In a normal distribution, we will have this like a straight line. So the 50% of the vehicles is polluting the 50%. That is not the case today. That's all. Thank you. Thank you to the three of you. Now we will, we will open a round of questions. I don't know if anyone has any questions or comments. Not yet. Maybe I have a few questions. I was prepared. So maybe since you ended, Ángel, I can start with you. So like the Barcelona pilot focuses on motorcycle monitoring. What specific challenges do motorcycles pose for urban quality and noise in Barcelona, and how will this technology help address them? Well, maybe you know that Barcelona is a very motorcycles friend. More or less 30% of the private trips are done in motorbikes. And up to now, with these roadside devices, are very difficult to capture the emissions of these kind of vehicles, because the smoke can be at different highs, and is important. It's important in the idea to have a global action, a global measure. It's not so important on the amount of pollutants. In other side, we are trying to substitute all the motorbikes by electric motorbikes. That could be easier than to change the cars. But in any case, if we want to apply this kind of solutions, we must have also this solution for this 1/3 of the vehicles that is running in the city. So is more a formal need, not is for the amount of pollution that these vehicles can contribute to the city. But anyway, in any case, we will try to change to an electro motorbikes, and that is the case. That's good. Thank you. Sorry, yes. Any questions? No? Okay. I will continue with Mireia. Since there are already competitors in the US and China, how does backing DAVER help Europe stay ahead and become a global leader in green tech? Interesting question, this one. Basically, one of the things that I've already mentioned, right? So we are here also to support European competitiveness, and
And basically now we have the chance, no, that we have this state-of-the-art technology, which covers, as Ángel was really well explaining, like very important problem that the cities and regions have, impacting pollution, but basically, of course, the quality of air in the cities and also the health of the citizens. So basically, when one project with this kind of with this kind of let's say possible impact, no, and which I said was very well explained, very, let's say, more or less easy to scale, no? Because at the end, once you've already finished your development, it's easy to scale. You are also very flexible in the type of the solutions that you can deploy in the cities. Then it's common sense to of course support this. There is no this public interest, and on the other side we have the push, the final push in order to close the gap between the innovation and the final market, no? And here we are to support this go-to-market for solutions like this one, as said already again, no? That but this is highly important, that really there is an interest from potential, of course, buyer, which in this case are the cities and the regions. I will take the opportunity to insist that this kind of technologies, this kind of regulation is not against the OEMs. Actual and future regulation for car manufacturers, Euro 6, Euro 7, are theoretically okay. If we can have all Euro 6 theoretical pollution in the cities, we will be okay. The problem is that some users are not maintaining well the car. Maybe some cars are older, and these cars, in responsibility of the users, are not performing well. So it's not a message against the OEMs. It's a message to control the use of the vehicles. If I may, to follow that, because I think that's a very important message that we need to deliver everyone, first the public, the citizens, because every time there is a new regulation, no, and especially these days, there is a first reaction like, well, new regulation, they're going to sanction us, Europe is always the same, blah, blah, blah. I think we need to do a very strong effort in communicating the public that with this technology habilitates and what actually the European Commission's proposal is to apply selective policies, selective enforcement. I believe all of us need to understand that a vehicle that is emitting like 200 or 300 vehicles, that is posing danger to everyone, no? And we will have a panel about this, about the health impact later. I think we need to do an effort to communicate, because also maybe there is some reluctance from public authorities, national authorities as well, to start deploying and regulating this technology, because they believe, I don't know, we don't understand exactly what is stopping them, no? Maybe one question from me, Ángel, to you is, Barcelona is clearly supportive of this technology, and you see the potential of applying it. What do you lack from other public bodies or from the Spanish government or from whatever to really have the support to start deploying this technology in a structural way? Clearly the case is the legal framework. As I know, and I think we will see later, the technology is well proved, is also has a regulation
to check if the technology is measuring okay. But we are in a situation where we have we are convinced as a people that the ITV, the control of emissions in the stations one time every 2 years, it's enough to guarantee that the vehicle is very well maintained. And that's not true. That is the problem. That we need to have a control every day on the vehicles and to detect, maybe to punish, maybe to inform the citizens that your vehicle is not okay. What we can do later, it depends on the legal framework. What we can do today is, and with some limitations of the personal data rights, we can detect the vehicle and we can send to the owner of the vehicle, to the owner, not the driver, to the owner that your vehicle is out the norm. We suggest that you go to the control, to the mechanic, to solve the problems. But we are not enforced. That, for us, I think, is the main issue. And again, if I may, and well, it was more or less also mentioned by you now, but again, no, we have the opportunity, as you both were saying, of integrating these kind of measures into the. So at the end, no, this kind, what the project brings, no, is also integrating this innovation within within the cities, like communication to these citizens and vehicles, right? So this again is an opportunity to do so, no? To enforce. Not sure if enforce is the right word, but at least not to start building the way on how. No, it's not just. We are measuring this kind of emissions, as Ángel was explaining here in the graph. Is okay. What is the next step now? No, and this next step is also very important for us, because at the end is what it will make some things more like, okay, we have the technology ready and deployed. Okay, what happens next? No, and this what happens next is also really interesting, and also. Here's when we have also the opportunity, as you were mentioning, no, as European also to demonstrate how to integrate these kind of measures within the policy of the cities and regions. And Mireia, do you think also if many cities as Barcelona, here in Madrid, and others, the cities will have these targets, these new air quality limits very, very soon that are very ambitious. And just as Barcelona is already modeling, look, we're not going to meet these targets on air quality. Many other cities, I guess, in Germany, France, Italy, Poland, they're going to face the same challenge. And I'm not sure if they are aware that with current policies, they will probably do not meet these targets, as Ángel is saying. They are already modeling in Barcelona. Should maybe the cities gather, and I think the EIT Urban Mobility is a very good platform to put the cities together to show this problem and to push their national governments to please regulate, give us the legal framework to start using this technology, because if not, we're not going to meet these air quality standards that Brussels is putting on them, Because my feeling is that there are these regulations in Europe, but then the responsibility is on cities, and the effect is on citizens. We are the ones sniffing this air pollution, but then the cities need this legal framework. Maybe we can push from the cities, and that's where the EIT could help. Yeah, sure. As you may also know, so for
well, from this year, we are also building a kind of cities observatory group in order that also citizens from our network, which are not part of the consortia, can follow projects very closely, in the sense that they can easily, of course, make you questions, and also you could benefit from them also to understand what are their pains, and maybe, like as you said, no, regulation targets because they are from different countries, or they might have other needs. And also, of course, for them to learn from you on maybe what else they could also monitor, because no, we always talk about maybe CO2, now particles, but not number of particles. So this kind of knowledge, yeah, it's also good to, of course, it's to be shared, and of course what we aim to do, as I said, no, in our community, is all the innovations that we support. At the end, we have also responsibility to support you in your go-to-market, and well, we have also some kind of mechanism to do that, and of course we are now, of course, no, we are presenting, and as Anna was saying a little bit, no, here is the kickoff of the project, but it will be also very interesting once you start having the first results, no, and I understand Groningen is the first city to deploy, and also we were also talking in some times, no, out loud. We have the Tomorrow Mobility in Barcelona also. Once Barcelona have that deployed, have that result, so we can meet again, no, and explain the results, and of course with these kind of solutions, and of course it's maybe a little bit, Ángel will also say, no, complicated from the city's perspective, no, to acquire these kind of solutions into the city. They have some timings, some mechanisms that they need to do in advance, not to plan in advance. So as, of course, once we can start communicating the results, the need, and cities can start planning what they need, then of course we are here to support also within our platforms. Is there anyone that has any questions? Okay, so sorry. First of all, thanks a lot for this nice overview. I really appreciate it. It's a pleasure for me to be here. So Loretta Rubino, Vert Association, Switzerland, where we focus on nanoparticle emissions reduction and NPTI. So you have a very nice overview, but I see that we focus mainly on NOx emissions. And we had a very large program in the last, I would say, 20 years monitoring nanoparticle emissions and the contribution of old vehicles. And lately we also worked on an Horizon aerosol project where we show actually that a few percentage of these vehicles, so Euro 5, but also some Euro 6, Euro 4, they can emit a lot of nanoparticle. And of course, we cannot forget nanoparticle emissions because these are causing premature death. So I would like to see the same plot with PN actually measurements. So what is the status of NPTI in Spain? Can you comment? Yeah, of course, the histogram is the same for PMs. Is exactly the same. Most in the more actual Euro, as you say, in 4, 5, and 6, and is also important. What I said for Barcelona, that we will not be, that will be not enough, even with the RSD equipment, because we have a lot of intrusion of particulates from Africa. We have a very high problem on the baseline of not transport particulate. Almost
I don't remember exactly, but I think it's almost 70% of particulates are not coming from transport. Anyway, with this technology, we can also monitorize the particulates. And we can apply the same strategy if we have the tools to do that. Another way that we are trying is on the non-exhaust emissions. That is about these non-transport particulates that come from the Sahara and the Africa, that is on the pavement, and vehicles are moving, okay, and recirculating. So these non-exhaust emissions for us also in this, in the cases, at least is the case in Barcelona, I think is the same for all the Mediterranean cities. That will be a problem to tackle because it's not mainly a problem of transport, at least, as I said, in Barcelona. We have analyzed it. We in the stations, we keep sample, and we analyze the origin of these particulates, and that is the origin of this 70%. If I may, Loretta, also related to the technology itself, I did not mention that, but as most of you know here, what we are doing with remote sensing, we call this optical remote sensing. So by applying optical spectroscopy, we are measuring gaseous emissions of the vehicles. So we are measuring NO, NO2, so total NOx. We are measuring hydrocarbons, CO, ammonia, NH3 also, we are measuring that. And we measure PM, particulate matter, as opacity, right? This is with the optical instrument. We measure opacity in the ultraviolet region. That means that we are basically getting a sample of, or a proxy of PM 2.5 particles. But it's still particle mass. But as part of this project, actually, I was talking that remote sensing is going to be these super sites of monitoring everything we can. In these super sites, we're going to integrate particle number counting, particle number point sampling. So for every passing vehicle, if conditions are good, because there are some restrictions on point sampling, but for vehicles that are passing here, we will not only measure these gaseous emissions, but we will have a PN to CO2 ratio. And we know, because we have already tested this is a very, very good additional metric, additional channel that remote sensing is going to provide. And yeah, so as I would say, we were always upgrading the technology. Particle number sampling and nanoparticles is a hot topic, and we will measure them. Yes, good morning. My name is Javier Jasso. I'm the transport manager in ICOC, the Spanish Association of Companies, Manufacturers and Distributors. I have some questions. First of all is, what about mobility of goods in the cities? If it's possible to separate these two realities, because the city is a complex reality, really. And does the DAVER project consider the goods in the pilots? And the third question is about NEO that we know 2 days ago, the French government decided to eliminate the low emission zones. Still, the decision is pending approval by the Constitutional Council. But in your opinion, is a good news, is a bad news, this decision of French government? Thanks. Well, about to differentiate goods, not goods, but vehicles, yes, we did. We differentiate in this analysis the cars, vans, motorbikes, cars, vans, and trucks. That is possible because the system reads the plate number, and we with connection with the DGT server, we know which kind of vehicle. What we can't know if this vehicle is dedicated to goods or other kind of things. We know if this is a bus or is a truck.
but we don't know what is the class of goods that is transporting. And it's clear that the low emission zones is has been a very important solution for a general appliance of a policy. But what we are trying to convince you, to explain you, that we need to be more chirurgically, to have more attention, not in the general, not in the average, in all the cases, also in goods, are different the goods for a HoReCa case, that for e-commerce, that for services. So more and more in cities we need to be more with policies personalized or dedicated to each kind of activities, each kind of vehicles. And it's for that we need more particular solutions, more legal frameworks that allow the cities to push there where is the problem and not to push in general. Because if you push for a wide surface, your pressure will be less with the same force, okay? So that is the idea. And we did, we control the vans and trucks in different way. And I must say that in these professional areas, the problem could be very important. For example, transporters, distributors that is not using the urea, the ammonia, and that is reflected in the measures. Okay? And I think that you agree that this kind of practical practices are not good for all the people, and we need to fight to these illegal actuations. Thank you. Is there any other questions? No? Then I think we're good to go ahead with the schedule. Thank you very much. Okay, thank you all. So we're moving to the next table. Now I want to bring here Kaylin Lee, please, Roel Vaneerdeweg, and we have Peter Samari online. He could not join finally, so he's going to connect online. Now we will actually check. Yes, please. So first let's check, let's see if we can connect Peter. Somebody is online. Yeah, perfect. Peter, can you hear us? Yeah, hold on, we're hearing you very low. We're going to change that. Can you speak? Yeah, perfect now. Okay. So, thank you, the three of you. So we have Kaylin Lee here, senior researcher on in the International Council on Clean Transportation, the ICCT. The ICCT, for those that you may know, well, they were basically the leaders pursuing the Dieselgate case, and they have been engaged with remote sensing for a long time. Thank you, Kaylin. We have Peter Samari online. So Peter is the policy officer at the European Commission's Directorate General for Mobility and Transport. Did you move? Thank you, Peter. And he's basically leading this file on the Roadworthiness Package that he will present now. And then we have Roel
Vaneerdeweg. I'm always trying to say your surname as best as possible. Policy Officer at the Flanders Environmental Agency of the Flemish government. So thank you, the three of you, for joining today. We're going to start with Peter. We want Peter to present the Roadworthiness Package proposal. Basically, it's one of the cornerstones of this event, actually, as you have heard. So Peter, the floor is yours. We can pass the slides, I believe. I'm not sure if... Thank you, Peter. I think we're going to do the 3 presentations and then we can have questions and discussions. So thank you, Peter. Peter presented at the legislative part, no? The legislative proposal, and that, well, this is going to be hopefully agreed this year, will be for starting next year, and then the countries will have some time to start implementing these at full obligatory conditions. But the different regions and different countries are already way ahead, and are really convinced of this and are starting a structural deployment of remote sensing. And one of the cases is the region of Flanders. So, Roel. Thank you. So, thank you, Javier. So my name is Roel Vaneerdeweg. I work for the region of Flanders, where we have experience with remote sensing pilots, numerous pilots. And today I want to share our experience and our vision on remote sensing and integrating it into enforcement and monitoring mechanisms. So the message I want to give to you today is that we have built in Flanders a policy package based on these experiences with remote sensing pilots. And our policy package consists of 18 measures. And don't worry, I'm not going to run you through all the 18 measures. But the point I want to make is, if you don't want to read the entire book, the main message is that remote sensing is a key part in integrating the way to pinpoint high emitters with integrating it into the enforcement systems of roadside inspections, periodic technical inspections, market surveillance, and whatnot. So that is one of the key elements in this package. The second point I would like to make in my presentation today is why it makes perfect sense that European Commission, as Peter presented, proposes to invite member states for a mandatory implementation of remote sensing. Based on the experience we have in Flanders with our pilot programs, we believe that makes perfect sense, and I hope to explain why this makes sense to you. But the first point is about our policy package and how we intend to implement remote sensing with roadside inspection and periodic technical inspection mainly. So, let's hit a road and imagine that you are a roadside inspector. Then you actually face quite a daunting task because you have heard about this big issue with AdBlue fraud in diesel vehicles and trucks, and it is your job as an officer to find these tampering trucks. You've heard that these trucks they cause a massive increase in NOx emissions fleet-wide because these policy officers in Flanders, they detected that there is a 67% increase in NOx because a very small minority of trucks, 2 to 7% of the trucks, commit AdBlue fraud, and you're really bound to find those trucks. But this is really like looking for the needle in the haystack, because only a minority of trucks, they cheat, and a needle, you can quickly identify a needle
but in this case, it's technically slightly more difficult because all those trucks look similar. And so these inspections take some expertise and some time. So how do you approach this task? You see, there are 100 trucks, they just drive past, and you need to find those 5 trucks that cheat. Without a proper tool to pinpoint high emitters such as remote sensing, good luck. However, if we deploy remote sensing, we can start making risk-based selections for the right trucks to control. The trucks that comply can simply drive on, so the drivers won't lose time, and the inspectors and the inspection capacity can actually be used to focus on those vehicles that overpollute. That makes a tremendous difference in the organization of those types of roadside inspections, both for the inspectors, but also for the drivers, because basically they are no longer stopped for no reason. In our pilot campaigns, we had tremendous increases of success rates, of observation rates in roadside inspection, where in our case, when we did blind inspections, and that's blind, but those are also a little bit risk-based, because our inspectors know that type of vehicles, those types of license plates, there is already an increased risk. So in our blind inspections, we have an observation rate of around 9%, which is a bit more than the tempering percentage. But if we deploy remote sensing, that observation rate goes up with the same capacity of inspectors from 9% to more than 80%. That's a real game changer. In other parts of the country, we repeated these pilot campaigns, and our consistent observation is that using remote sensing to drive roadside inspections increases the effectiveness of the inspections with a factor of 9 to 25. So it really multiplies the impact of roadside inspections. What we also found, because we have obviously drafted policy recommendations based on scientific studies on these pilots, is that one single remote measurement already is valid to select a vehicle for roadside inspection. You don't need 2 or 3. One single measurement suffices to really drive up the effectiveness of roadside inspections. All right, that's for roadside inspections. But I also promised to explain you how to integrate remote sensing with a periodic technical inspection, and that's also part of this policy package I told you about. So our vision in this package to integrate remote sensing and to revolutionize periodic technical inspection is this. Every year or 2 years, depending on the nation you live in and how old your vehicle is, you need to go to a PTI station to have your car checked. Right now, the situation is that every vehicle that presents itself goes through the same testing procedure. And so the capacity of our PTI is equally divided amongst all the vehicles. Sounds fair, but I don't know if it's very smart. What we propose is that you present your car to PTI and that the PTI inspector can access the remote sensing database and check whether there is a recent remote sensing measurement on the roads with the vehicle under load. If there is, then we check whether the vehicle was clean or not. If the vehicle was clean, maybe there is no reason to undergo the full package of emission controls in PTI. Maybe we can just validate, all right, this car is clean on the road, so there is no need to put him through the entire procedure. On the other hand, if your car didn't have a recent measurement or it wasn't clean, in that case, obviously, you continue on, and you also implement this NOx test the Commission proposed and Peter talked about. Then, for roadside inspections, we have the high emitter screening. As I told you, one remote sensing measurement suffices to be selected for a roadside inspection at the monitoring site itself, or in Flanders, we are preparing an IT system to connect high emitters
to some sort of type of blacklisting system, so they can pull from the road at another location at another time through the ANPR network of our inspectors. One measurement suffices. However, we intend to deploy remote sensing in a structural way. And that way we can collect multiple remote sensing measurements of the same vehicle, and based on multiple remote sensing measurements, we will be able to very reliably detect high emitters. So if you are just that poor, unfortunate soul who has his car checked when there is a regeneration happening or there is a very unique instance happening in the emission control system of your vehicle, no worries. But if this consistently happens and you consistently over-emit, this for us is a reason to notify the driver that there is an issue with his vehicle, please have it checked, and after it gets remedied, have your car be put through this NOx test the Commission proposes to be validated to continue driving. So we don't need to wait until the PTI interval drops out after 2 years, but we can get high emitters of our roads much more quickly. That is the system we propose for 2027 in Flanders already, but already this year we are implementing 3 remote sensing campaigns, and we will use that experience to further tailor the emission, the cut points, the exact thresholds to refer vehicles to PTI and to pull them from the roads in roadside inspections. And obviously we are willing to share this experience with the entire European community. So basically, how does it work? Well, right now, the situation in the whole of Europe is that we have 2 major enforcement mechanisms, and we intend to keep them. So remote sensing won't become a 3rd major mechanism. We will stick with periodic technical inspection and roadside inspection, but yes. For periodic technical inspection, excellent mechanism because we screen structurally the whole domestic fleet. However, unfortunately, we miss all the foreign vehicles. So that's a major issue with only relying on PTI. It is very effective, but it has a low inspection interval. If your car breaks down, you can continue driving for 2 years before the problem gets remedied. And in the meantime, you cause a lot of harm. It's also announced, so we are talking also about the issue of tampering. So if you know, in 2 years I go and have my car checked. To fight tampering, this isn't the best mechanism. And it's also very labor intensive. It's a big system. You have a lot of PTI stations, a lot of inspectors. It's very staff intensive. So it is effective, but it's not the most efficient all on itself. It's also not risk-based, so the capacity, as I told you, is spread equally amongst all vehicles, high emitters or compliant vehicles. Roadside inspection, this shines to catch tampering and also to include foreign vehicles on your roads. So that's beautiful, but however, the capacity is way lower than PTI. It's not structurally, so you only see a fraction of the fleet. And those blind selections, it's like looking for the needle in the haystack. So the observation rates are low because fortunately most vehicles do comply. So what we propose is integrating these systems and strengthening them with remote sensing. So performing remote sensing measurements on the roads, we connect it to a database which will go into production in Flanders actually by the end of this month. So I'm very excited that we are taking this IT system into production very soon. This IT system will manage all the remote sensing data we collect and connect them with our national vehicle register to connect them with the technical vehicle data so we know if it's a truck, if it's a car, if it's Euro 5 or 6, if it drives on diesel, petrol, whatnot. This database will send high emitters to the periodic technical inspection, so refer high emitters very specifically to undergo this NOx test or a PN counter test, which is in force already since 2022 in Flanders. And it will also be used by our police officers to drive this blacklisting mechanism to select vehicles very selectively based on their emission performance.
This changes the story completely because for periodic technical inspections, we are focusing the capacity on the high emitters more than is the case right now. We unlock this potential for more custom-tailored PTI approaches in Flanders, where clean vehicles don't need to undergo the full testing. We make much better use of the inspection capacity this way. For roadside inspections, we have pre-selection of high emitters, so we don't bother the compliant vehicles, and we focus our capacity specifically on the vehicles that are worthy of their time and effort, with observation rates increasing from 2 to 9% with blind inspections to 50 to 83, 84%, and even more, I think, if we gain experience with pre-selection. Finally, we also hope to, but this is future, to get the observation results in PTI and roadside inspection, to connect it with the remote sensing data, also to better improve our policies. And also, I will only slightly touch on this, but it's also part of our policy package. It's not part of the roadworthiness package. But we also feel that remote sensing is a valuable tool also to better organize market surveillance, because obviously using this monitoring database of remote sensing, it will be much more effective to pinpoint which models to test in which driving conditions for RDE in-service conformity checks. But I won't go into detail about this. It's mainly PTI and roadside inspections. This policy package projects emission cuts in Flanders by these remote sensing implementation of, on very short term, we think to lower the fleet transport emissions by nearly 25% for NOx and more than 50% for particulate matter. That's not a full potential to eradicate all high emitters, but it's a realistic measure. And the beauty of it is that it is not too costly. I will go into the cost in a bit. And it doesn't target the majority of the vehicle owners who actually do properly maintain the vehicles. It's just by enforcing existing legislation, using existing mechanisms, but better organize them. And those emission cuts are actually tremendous. In my whole career, I haven't seen any measure being able to realize these emission cuts without actually targeting the majority of the population. So that brings me to my second and final point. Why does it make sense that the European Commission proposed remote sensing as a mandatory measure in the roadworthiness package? Well, let me make a case for remote sensing based on our experience in Flanders. Remote sensing has proven to be a very mature technology with a very high capacity. It is certified by the Joint Research Center. And in Flanders, in a matter of weeks, we collected 200,000 records. So one sensor is able to collect 30, 40, 50,000 records per week. So basically, stationary remote sensing is a tool to really screen very, very large numbers of vehicles in a very short time. We also observed that issues like weather conditions, etc., don't cause any bias in the measurement results. So it is a reliable technique to find high emitters. And that brings me to the second point. It is a crucial tool to find those high emitters. The existing enforcement mechanisms, they are great, we need to maintain them, but they do lack in terms of finding those high emitters, and remote sensing will be necessary to focus these efforts there. By focusing on these high emitters, this unlocks the potential for drastic emission cuts to better organize those tools focusing on high emitters. It's also important, not just for the environment, which I run for because I work for the Environment Agency, but it's also important to guarantee an equal level playing field, both for the OEMs, but also for logistical players, transportation firms, so that they compete in a fair market, and it is obviously the obligation of the government to ensure that there is an equal level playing field and fair competition.
Yeah, I also mentioned plume chasing here. Plume chasing for me, it's not the alternative to remote sensing because the capacity is too low. It can be an add-on to stationary remote sensing, to be mobile, but it's not the solution in itself due to the fact that plume chasing has insufficient capacity based on our experience. Roel, sorry, if you can speed up a little bit. Yes, this is my final point, Thank you. fortunately. Finally, emission monitoring, it is feasible. So it does require some preparation. In Flanders, we have prepared a GDPR-compliant legislation, which was published last year. I can share this with you as well, so it's perfectly possible to organize large-scale remote sensing in a GDPR-compliant way. We are putting our IT infrastructure into production in a matter of weeks. It requires some practical planning, but we can share these experiences, and all of those elements are not insurmountable. The fact that we're deploying it means that it is perfectly possible to do so. You're not on your own. We are willing to help. Finally, the cost of this entire program. So in Flanders, we envision a tool where we go higher in ambition than the minimum requirement as set out by the European Commission, which calls for a 30% remote sensing minimum target. In Flanders, we go way higher than 100% because we want to screen vehicles multiple times. We also want to see foreign vehicles, etc. So for a structural, completely covering deployment program, we see that the costs are roughly €1 per registered vehicle. So not per measurement, but per vehicle in our national register. So that's a very attainable cost. If you compare it to other air quality measures, it's actually a very cheap one, and so the cost effectiveness is very high. And the environmental gains and the gains in public health far outweigh the investment in remote sensing. So that's basically my message. Thank you for your attention. So now, Kaylin, please. Do you want to do it here, there, however you want? There you go. Yeah, I'll just sit down and do it. Hello, everyone. My name is Kaylin Lee from the ICCT, International Council on Clean Transportation. And thank you, Peter and Roel, for your introduction to the policy itself, and then also your specific plans on how to deploy remote sensing technology. Today, I want to take a step back and sort of share our experience at the True Initiative with remote sensing. So the True Initiative, our mission is to support policy actions to improve air quality and mitigate climate change through real-world emissions collected with remote sensing. So we were founded after the Dieselgate in 2015, which revealed the real-world emissions discrepancy in vehicles. And that revelation really highlighted the importance of understanding real-world emissions from vehicles on the road, but also its importance to importance of real-world emissions in effective policymaking. So at the True Initiative, we basically, we essentially collect remote sensing data, and we analyze them, and we also provide technical analysis to policymakers around the world. Here, I show that we have worked with over 20 cities across 5 different continents, and we also supported various policies ranging from low emission zone inspection and maintenance program, and also taxi fleet electrification. So the first role of remote sensing that we've come across in our true work
is that remote sensing can play as a monitoring tool for market surveillance, which Roel mentioned briefly before. So as most of you know, remote sensing can measure thousands of vehicle emissions at once, and the bigger the sample is, the more granular the information that you can get. So you can characterize vehicle emission performance by, let's say, Euro standards. If you have more measurements, then you can characterize them by vehicle manufacturer, vehicle models. So the example that I show here is from our remote sensing campaign in Scotland in 4 cities, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, and Dundee, in 2021 to 2023. And here I show average NOx emissions of diesel vehicles. First, we see that Euro 5 and 6, who were subject to Dieselgate scandal, they still emit multiple times the type approval limits in real driving conditions. But also newer vehicles like 6D Temp and 6D, the standards that introduce additional policy measures to close that real-world gap, such as the real driving emissions limit, which I marked in red there. They have the emission performance of different vehicle families vary. So on average, they are emitting below the real driving emissions limit. But if you look into different vehicle families, which are defined by vehicle manufacturer and engine size, there are some vehicle families that consistently perform much worse than the RDE limit. So these are some of the vehicle families that we can flag to the authorities to retest. And that is part of also the EU market surveillance regulation. Remote sensing can also assist in identifying individual high emitters. The earlier example showed high-emitting vehicle groups that similar to what we saw in Dieselgate. But as Roel mentioned, remote sensing can help on and off the road. So the table below shows the estimated number of high emitters in different European countries. And they are over like 10%. And then there is a study by the ICCT that shows that around like less than a quarter of high emitters are responsible for over half of the NOx emissions. And this is important because excess emissions from a few high emitters have disproportionately negative impacts on public health. So remote sensing data can be used in different ways to support roadside inspection. So with the wealth of remote sensing data, which represent real-world emissions, we can define high emitter threshold that could be used for roadside inspection. So on the right-hand side is the exercise that we did at the TRU. We used repeated actually truck emissions measurements from the Scotland campaign to define which vehicles are normally behaving and which vehicles are high emitters. So we defined the threshold that Scotland could use if they were to deploy remote sensing permanently and use repeat measurements to flag high emitters. It can also be used as a tool for assisting roadside inspection. Roel already explained, I think, before how that works. So we also did a similar project with Port of Antwerp. That's the picture that's shown below. So we had remote sensing set up around 100 meters before the authorities, and then the remote sensing then would flag potential high emitters, and then the authorities could then check
those vehicles, and that increased the detection rate from 2% to 52%, so that's over 20 times. And if remote sensing is deployed permanently, it can act also as a deterrent against tampering. So I think a lot of these high emitters are vehicles that are tampered with or malfunctioning, and especially those that are tampered, these continuous measurement would help them just avoid tampering. And also it can be used as a screening tool for inspection and maintenance program or PTI program, which is also mentioned by Roel. Lastly, remote sensing can also help support the development of targeted interventions or evaluations of existing policies. So the examples that I gave here are city-level policies. So for Warsaw, we did a remote sensing campaign back in 2020, and with the measurements, with over 250,000 measurements that we acquired, we found out that low emission zone will be an effective policy tool for Warsaw because there is a small share of vehicle groups that are emitting disproportionately. So we suggested a low emission zone design, and we also assessed potential emissions impacts using the real world emissions data, which is shown here. And Warsaw has actually implemented the low emission zone regulations since 2024 now. In Brussels, they have a low emission zone in place since 2018. And our campaign was in 2020, I believe. And our measurements showed that still diesel 5 vehicles that are not restricted with the current regulation at the time have disproportionate emission share for NOx and PM. And some of you may know, but last year Brussels had a court challenge actually. They wanted to postpone the next step of the low emission zone that was scheduled for 2025, banning diesel Euro 5. And our analysis showed that diesel Euro 5 actually, despite their small share, they are responsible for 40% of NOx emissions from all passenger cars. So thankfully, they restored, and now the low emission zone is back on track. Another example that I have here is a targeted intervention. So for a policy to be really accepted by the public and also politically feasible, you have to find a way to maximize the impact and minimize the burdens on drivers or vehicle owners. So what we found in 2017 in London was that these black iconic taxis that are all over London, I'm not sure if they're now, so these taxis were emitting much higher NOx emissions than their counterparts of passenger cars. So the year after, the mayor actually phased out the diesel black iconic taxis and promoted the adoption of plug-in hybrids. And we did have an opportunity to look into the plug-in hybrids that London Taxi Company, that's the make of the taxis in London as well, in Scotland. So what we found out from just looking at CO2 emissions of plug-in hybrids is that these plug-in hybrid taxis in Scotland, over nearly 50% of the time, they were actually not running on batteries. They were emitting emissions, while the type approval information shows that
their electric share should be around 90%. So these are some additional policy evaluation that we were able to do using the wealth of emissions data that we have over the years. And this, yeah, everything highlights the fact that remote sensing can be used to also develop a policy action, but if it's deployed continuously, it can be used to assess those policies and refine and monitor. So it closes that policy-making cycle. I think that's my last slide. Thank you for your attention. Thank you for the three of you. We have a few minutes for a few questions before we go to the coffee break. So anyone here in the room? Any questions to Kaylin, Roel, or Peter? Yeah, you were first, Alfonso. I think there's a microphone over there. Or was? For those online. Okay, thank you all for your presentation. It was very interesting. You mentioned both from the Flanders perspective and from the ICCT, like different jurisdictions in which this technology has been implemented or is in ways of being implemented. And in the last panel, we mentioned some resistance potentially from OEMs or even from citizens or civil society. So I wanted to ask, in those examples that you mentioned, either in the Flanders region or all the examples in which you mentioned that you have implemented this solution, what has been the feedback from citizens in general and from OEMs, and what kind of resistance have you found? And also, in that sense, to Peter, in the sense of their being the promoters from the EU Commission of this Roadworthiness Package regulation, what also sort of resistances have they found during this process that could be like something to tackle or to do even more pedagogical narrative to explain that this has a very balanced approach, a fair approach, and it aims at targeting specific high emitters, and it's actually going to be more beneficial for OEMs and citizens in the long run with these controls. Thank you so much. Yeah, I can go first. In my example of Warsaw, actually, remote sensing has been really helpful to gain public awareness. So I think a lot of the pushback on the low emissions zone policy is that a lot of people will be impacted by it and then they don't have money to replace their cars. What our study showed was that there are those only few small share of diesel vehicles, and a lot of the cars in Warsaw and Poland are usually petrol vehicles. So with the low emission zone that's designed, it's not going to impact too many people, but the impact will be good, will be disproportionate. So we were able to actually use the actual emissions information to communicate that to different stakeholders, and then we used our study for stakeholder consultation for the low emission zone policy. And yeah, it was actually helpful in a way that people didn't know the real world emissions of vehicles. They just thought that these vehicles certified to Euro 6, they must perform well. So yeah, this point was really helpful in the case of Warsaw. I don't know. We didn't have so many interactions with OEMs, but the importance of remote sensing, especially in identifying individual high emitters, is that it will detect tampering or malfunctioning, which falls more on the driver's responsibility. And maybe I can add for the case in Flanders. A
The amount of interaction with the public directly is limited, but in our interaction with federations, actually there was surprising support for remote sensing on numerous sides, actually, also from economic actors. For example, logistical players are in favor because they need to compete against companies in an environment with very low profit margins. Who temper, and this really skews competition. So, the benevolent economical actors are actually in favor of strengthening those systems, also because they lose less time with roadside inspections if you target them more. In terms of political support, and that gives an image of public support ultimately. I feel that remote sensing has, is slightly easier than low emission zones that have been put into place because the impact on the public is lower. Because you focus on those 2, 5, 7% of high emitters. And basically the message is that you pinpoint those owners who don't properly maintain their vehicle or who temper, while the rest can continue on with their lives. And that really helps to gain public support. On the side of the OEMs, there is some representation from the OEM in the room, so maybe they can add on to this. But I feel there was a lot of opposition from the side of the OEMs against market surveillance and real RDE driving and in-service conformity. And obviously remote sensing can facilitate this process, but I don't think that remote sensing is against the interest of the OEMs, ultimately. This point was also made by the gentleman of Barcelona, whose name I forgot, I'm so sorry. But that's a valid point. Remote sensing can be an ally of the OEMs, because if recent vehicles, Euro 6, Euro 7, are properly designed, they're actually quite clean. But in that case, if we want them to continue being sold on the market and running into our streets, it's important that we better organize the surveillance on the, also on the owners. And in our view, therefore, it's important to strengthen PTI and roadside inspections, also to give like a way of to OEMs to say, okay, these technologies with the emission control systems that are developed, which are a strength, I think, in Europe, they can continue running if we make sure that the users properly maintain the technology, and to make sure that we also keep public support. It's also important to say, okay, and we will also use these technologies to better organize market surveillance. And that way we will incentivize both the industry and the owners, and that's a fair practice, ultimately. And if framed this way, in my view, the opposition against remote sensing is okay, if the people involved are well informed about the technology. The main challenge is getting the message out and getting the right information on remote sensing out to the policy officers out there. Peter, maybe do you want to say something about that? Yes, thank you. If I can add from my perspective, I mean, I very much agree with what has been said before. From our perspective, what resistance we have faced, the question was also asked about whether there needs to be more pedagogy in this area. I mean, surely this kind of event, I think, can help explaining what the technology is, what it does not do. We tried to do that on our side, both in Council, to the Member States, as well as to members of the European Parliament, because there is, or has been at least, a lack of general understanding of what we talk about. And some Member States were really much afraid of what the Commission proposed in terms of screening target. Roel mentioned it, 30% of the fleet of registered vehicles in each member state, even if some understood that this can be reached very easily with even one single piece of roadside equipment. Others were afraid, and some were even vehemently against the idea,
Javier would know which member state I think of. Sometimes it's hard to understand where these fears come from. In other cases, it's clearer. Another example, which comes from general lack of knowledge about the technology, I would say, is that, frankly, it's not even related only to remote sensing, but generally about addressing emission-related problems, where certain people, policymakers, are afraid of affecting those parts of the population that are less well off, which depend on cars. So this, I think, is more difficult to address. But the message just passed by Roel, for example, that we only talk about a fragment, 2-5% of the fleet of those vehicles that are not well maintained or even tampered with. Clearly, there is an issue in the case of commercial transport of fairness to address. I think that can help. We try to do that just on our side, obviously, but again, I think this project can do its own fair share in this enlightening of the general population about this. Thanks. Thank you, Peter. We're a little bit out of time, but maybe one last quick question, if anyone. Yeah, Fernando. I can go ahead. Hello, I'm Fernando Casado from VTEC. We are a test equipment supplier, and my question goes for Mr. Roel. Since you are comparing two different technologies, measurement technologies, what happens when a vehicle fails on the roadside inspection, let's say, and approves on the traditional PTI? So it's important to mention that the checks conducted during PTI match for 95%, let's say, in the roadside inspections. So normally, if we would apply this NOx test the Commission proposes for PTI on the roadsides, it should match. So in almost all instances, we should have a match. However, this NOx test hasn't been implemented yet. So right now, the thing we do with roadside inspections, we focus not just on the technical states in the realm of PTI, but specifically on tampering. And the way we approach it is, for a roadside inspection, we implement OBD tools, so we go into the board system of the vehicle, and we detect irregularities, general irregularities. You start the AdBlue pump, and you see that the sensor, the pressure sensor, isn't rising, so something is off. And in that case, if an inspector observes such an anomaly within the vehicle, we collaborate with the dealers. We send the vehicle to a dealer, and there an investigation starts to see what's wrong with this vehicle. And then we find proof of tampering, sensors that have been removed, cables that have been cut, different software installed. And based on that observation, we find the owner for having manipulated the vehicle, and we require repair before the vehicle can continue driving. That's basically the approach. So when this NOx test is available, it will be harmonized, roadside inspection and PTI. But as it stands now, in PTI and roadside inspections focus on tampering, and PTI focus more on the state of the vehicle and compliance with the technical norms in general. So it's tampering and also maintenance of the vehicle. Thank you. If I may, clarity also on our experience that we have, mainly in Spain and in USA. There have been different projects and with different PTI tests, because actually what we do here in Europe is very different to America, right? But we have seen that if there is a vehicle as a high emitter, like it has enormous emissions in PM or in NOx or in CO, it will fail the PTI test as well. So we're talking about gross polluters, things that are clearly wrong. But there is data about this, for example, in the Virginia program, where so Virginia is screening all the fleet continuously and everything is matched with the PTIs. If you are found to be a high emitter, first, you just get a warning
So you have these educational purposes. Everybody has the chance to, okay, I was caught, whatever. And they give you also indications to repair your vehicle. Now the second time is, okay, this is the second time. Now you need to go to a PTI and you have 14 days. And in those 14 days, you need to correct your vehicle. So most people already know and they correct their vehicle. So the false positives that are in the PTI at last are 0.4%. So, and it's also related to, there is some data from CETA. They were also doing these studies, like people may have their vehicles in very bad condition, but they will keep their vehicles in bad condition just before the PTI, no? So if they have the PTI every 2 years, for 2 years, they can do whatever. And just the days before the PTI, they will get their vehicle perfect, and they present, okay, I know this is my exam, and I pass, and then after that I forget. And that's precisely what we want to change, no? That we want to keep the same standards as in the USA, as in Korea, in other parts of the world, where we know that periodical technical inspection is not enough. And this is a help for everyone, for the sector, I hope. So I think this was a very, very good panel. Thank you, the three of you. Thank you, Peter, for connecting online. And now we get a coffee. Thank you. Thank you very much. Okay. Yeah, for those with the headphones, number 2 is English and number 1 is Spanish, right? Did I say it right? Yeah. Okay. Ok, vale. Vamos a continuar. El primer bloque que hemos explorado ha sido, bueno, pues una introducción de la tecnología, proyecto Europeo DAVER, cómo está el estado de la propuesta legislativa desde Bruselas, qué es lo que están haciendo algunas regiones, como Flandes, ya para la implementación de esta tecnología de forma estructural y muy ambiciosa. Y ahora vamos a mover un poco también a la perspectiva española, cuál es el estado, cuál es la visión desde España. También vamos a tener posteriormente la oportunidad de tener un panel de debate con sociedad civil, digamos, también porque una de las cosas que hemos identificado antes, ¿no?, era esa, que tenemos que mover a la gente, ¿no?, y comunicar bien a la gente de esta necesidad. Y para ello, para abrir este primer bloque, bueno, pues tenemos para la apertura a don Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Matías, muchas gracias por venir. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un verdadero placer participar en este evento que consideramos absolutamente oportuno y necesario sobre emisiones de vehículos y sensorización remota en Europa, ¿no? El proyecto, que sus siglas en inglés DAVER. Quiero agradecer especialmente a la organización y muy especialmente a la EIT Urban Mobility por la invitación a realizar la apertura de este segundo bloque, representando, como ya ha sido mencionado, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital. Nos encontramos en un momento crucial donde convergen dos grandes transformaciones, al menos, ¿no? Yo diría que probablemente existen más, pero como mínimo solemos hablar de dos grandes transformaciones. Por un lado, la transición ecológica hacia unos mecanismos de generación energética sostenibles y, por otro lado, la transformación digital que se extiende como un reguero de pólvora a todas las actividades sociales, ¿no?
Hoy estamos aquí para debatir pues sobre uno de los aspectos en los que esta transformación digital está teniendo un impacto especial, y es esta tecnología de teledetección, de sensorización remota, de remote sensing, que nos va a permitir, sin duda, construir ciudades más limpias y más sostenibles y más resilientes. Estos sensores, estas cámaras, esta inteligencia artificial que se combina para generar todas estas aplicaciones y todas estas funciones de las que estáis hablando a lo largo de la jornada, para que funcionen en tiempo real, para que sean realmente útiles y funcionen de una manera, cumplan su función práctica y de una manera fiable, pues necesitan claramente conectividad, necesitan que estemos dotados de esa columna vertebral que supone la conectividad. Y para eso el 5G y el futuro 6G, que son una responsabilidad central de la Secretaría General que represento, pues son el instrumento más directo y más inmediato para conseguir esta conectividad en movilidad. Para nosotros, para el Gobierno de España, la transformación digital es una prioridad absoluta. Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales tenemos una visión muy clara, ¿no?, sobre el 5G y las tecnologías móviles de próximas generaciones. Y es que no son una evolución sin más, no es una evolución, digamos, lineal de las tecnologías precedentes, sino que suponen un salto cualitativo y cuantitativo para constituirse en una auténtica revolución, en una revolución económica y social, en una revolución industrial como la que ya estamos viviendo. Es la primera generación tecnológica que afecta de lleno a las empresas y a la industria y, por supuesto, a las administraciones públicas y como de una manera muy clara y evidente a la gestión de las infraestructuras que hoy estamos comentando, como ciudades, carreteras, autopistas, etcétera. La lógica de intervención pública desde nuestro Ministerio durante estos últimos años ha tenido un objetivo central, y es el fortalecimiento de este ecosistema tecnológico industrial español. No queremos ser consumidores de tecnología, no queremos ser consumidores de dispositivos y de productos y de innovaciones que se producen en otras geografías. Queremos ser parte central y fundamental de esta revolución y de esta transformación. Por este motivo hemos destinado más de 300 millones de euros del plan de recuperación para financiar proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, en 5G avanzado y 6G, y en lo que nosotros llamábamos proyectos sectoriales, ya proyectos de una I+D aplicada específicamente a determinados sectores de actividad económica, para no quedarnos, digamos, solo en el laboratorio, sino llevar esas pruebas a casos reales, a usos que pudieran ser tangibles, que pudieran acabar generando actividad económica, actividad industrial, actividad de alguna manera con generación de ingresos. Queremos fortalecer el ecosistema nacional para capacitar a nuestras empresas, universidades y centros de investigación para poder competir y liderar programas de excelencia a nivel internacional, como exigentes programas europeos como el que hoy se presenta aquí y del que es un ejemplo absolutamente avanzado. España ha demostrado lo que es capaz en estos ámbitos. Consideramos que en el despliegue y desarrollo del 5G nuestro ecosistema investigador y empresarial logró un éxito sin precedentes, obteniendo
un retorno del 15% de las ayudas del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, superando las expectativas que en aquel momento se tenían, y consideramos que este es el camino a seguir, el camino a replicar, incluso el camino a superar, ¿no?, con las siguientes iniciativas de programas de ayuda europeos o internacionales en general. Para que esta estrategia tenga éxito necesitamos empresas innovadoras y audaces, ¿no? Necesitamos empresas con capacidad de tracción y con valentía para poner en marcha proyectos retadores. Este es un ejemplo, de nuevo, perfecto de los frutos de este ecosistema en el que algunas empresas están hoy presentes, como es el caso de Opus, como es el caso de Factual. Desde el Ministerio, a través de nuestros programas, hemos apoyado de forma decidida su talento. En particular, a Opus le hemos financiado en 5 proyectos distintos, con un presupuesto de ayuda que ronda los 3 millones de euros, ¿no? Y esto demuestra cómo una empresa nacida en España se puede convertir en líder global de la tecnología que se presenta hoy como medición remota de emisiones, operando en un número muy relevante de países. Me gustaría destacar muy especialmente que uno de los proyectos financiados bajo nuestra convocatoria, único 5G sectorial, tenía una relación muy directa con este proyecto. Es el proyecto CRETA, de control y reducción de las emisiones de tráfico. Este proyecto es paradigma de lo que se presenta hoy y se debate hoy, con un consorcio tremendamente solvente, tremendamente potente, con empresas de dimensión, de fuerte dimensión nacional y muchas de ellas también internacional, como MasOrange, como Indra, como Abertis, como Celnex, como Vinces, como las propias Opus, como la propia Opus. CRETA propone una solución integral de gestión activa de la movilidad, combinando tecnologías disruptivas como el 5G, la teledetección de emisiones y la inteligencia artificial. Gracias a las redes 5G, CRETA ha desplegado pilotos en varias ciudades, en varios entornos, demostrando que se trata de aplicaciones perfectamente útiles para distintos escenarios que van a ser necesarios en las ciudades y en los países del futuro. A lo largo de la mañana de hoy también se va a debatir, se va a hablar mucho sobre estandarización. Se va a debatir sobre el Roadworthiness Package de la Comisión Europea y sobre cómo España ha dado un papel de gigante al publicar la nueva norma UNE sobre teledetección en emisiones de vehículos. Esta estandarización vía leyes y vía normas es vital. Los que venimos de un ámbito como el de las telecomunicaciones absolutamente estandarizado y donde esa estandarización ha permitido interoperar redes en todos los países del mundo y generar comunicaciones entre todos los países del mundo, sabemos el valor que tiene esta estandarización. Precisamente la estandarización del 5G nos permite pues, compartir información de manera prácticamente automática entre geografías completamente distintas, entre dispositivos fabricados en lugares del mundo tremendamente remotos. Esta estandarización es la que garantiza la interoperabilidad y es la que asegura que la enorme densidad de conexiones y datos que generan el control de emisiones y cualquier aplicación que se transmita sobre esta tecnología se pueda procesar de forma segura, respetando la ciberseguridad, que es un pilar también innegociable. La conectividad o es segura o nunca será aceptada socialmente como este pilar de transformación económica. Por eso, en la última reorganización de nuestro ministerio,
creamos una subdirección de seguridad digital dentro de las competencias de la Secretaría General de Telecomunicaciones, porque entendemos que son dos áreas que necesitan coadyuvarse e impulsarse de forma conjunta. Para terminar, quiero reiterar el compromiso del Gobierno de España con la innovación tecnológica. Con una innovación tecnológica orientada a incrementar el bienestar de la ciudadanía. Esta es digamos, la obsesión, ¿no?, de los gobiernos, aumentar el bienestar de la ciudadanía. La calidad del aire que respiramos es una cuestión central, es una cuestión de salud pública de primer orden. Proyectos como este son absolutamente centrales y desde el Gobierno estamos convencidos en que debemos acompañarlos, apoyar este ecosistema tecnológico industrial, combinar la inversión pública y privada para fomentar la I+D, para construir un marco regulatorio predecible y que dé seguridad jurídica a todas estas aplicaciones. Solo uniendo fuerzas, tecnología, industria y administraciones públicas lograremos que estas innovaciones se traduzcan en aplicaciones reales, en políticas reales, justas y eficientes. Os deseo una jornada productiva y que sigamos fomentando este espíritu de colaboración público-privada para construir, pues, un mundo mejor entre todos. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Vamos a pasar al siguiente paso que ya Matías nos ha introducido, que es la norma UNE, la estandarización. Para ello, bueno, tenemos conectado a Salustiano Ruiz Gómez, que es el director de la División de Magnitudes Energéticas, Medio Ambiente y Salud del CEM, del Centro Español de Metrología, que no ha podido venir porque le ha surgido un viaje, está conectado online. Vamos a comprobar, igual que hicimos con Peter, que podemos conectar con él. A ver. ¿Escucha? Sí. Hola, buenos días a todos. No sé si me escucháis suficientemente bien. Perfecto. No es que me haya surgido un viaje, es que tenía programado un viaje de una reunión internacional que no podía mover porque no dependía de mí. Me hubiera gustado estar con vosotros, pero no me ha sido posible. Desde el Centro Español de Metrología, cuando nos llegó la propuesta de regular los sistemas de medida remota de emisiones, lo llevamos a la Comisión de Metrología Legal, que es una comisión que depende del Consejo Superior de Metrología, y ante la falta de experiencia sobre este tipo de instrumentos por parte de la Comisión de Metrología Legal, que no por parte de los fabricantes, pues la Comisión de Metrología Legal decidió que se desarrollara una norma UNE, en la que participaran todos los actores. Se dio la suficiente información pública para que se juntaran al proceso y hemos tenido participantes de la administración, de ayuntamientos que eran parte interesada por las zonas de bajas emisiones, fabricantes, entidades de investigación, entidades públicas que trabajan en temas de medio ambiente y, por supuesto, de gente que estamos trabajando en metrología. Como resultado de ese trabajo y de un grupo que se creó, después de 2 años ya tenemos la norma. Actualmente no hay ningún instrumento que haya sido certificado en el ámbito voluntario por la norma. La norma se ha basado para establecer los requisitos en aportaciones objetivas presentadas por los fabricantes. Algún fabricante está evaluando sus equipos para intentar certificarlos, pero de momento no hemos llegado a ese punto.
Esperamos que la norma sea útil de alguna manera a todas las partes, fabricantes, ciudadanos, administraciones públicas, y bueno, pues yo y el CEN en general estamos contentos por el resultado o cómo van los resultados, y bueno, y animamos a todos los implicados a seguir trabajando en la misma línea. Siento mucho no poder aportar más porque, como ya os he dicho, en este momento acabo de llegar a otra reunión internacional en la que también tengo que intervenir. Pero bueno, ya Javier, en representación de los fabricantes, pues hará una presentación de la norma y de lo que se trata. Para cualquier aclaración, Javier os puede poner en contacto conmigo y no dudéis en mandarme un correo que intentaré aclararos cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna cuestión. Gracias, Salustiano. Yo ahora voy a presentar, como decías, la norma, explicarla a todo el mundo, y sí que te invito a quedarte al final por si hubiera preguntas, y que espero que haya también, y trataremos de resolverlas. ¿Vale? Voy a quedarme, pero solo tengo 5 o 10 minutos porque cuando te empiece la reunión tengo que intervenir, con lo cual me tendré que desconectar. Lo siento mucho. De acuerdo, no pasa nada, Salustiano, y si hay preguntas, pues luego para ti directamente las remitimos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como decía Salustiano, bueno, en nombre de Opus, nosotros fuimos, pues obviamente, parte del grupo de trabajo de la elaboración de esta norma, que yo creo que ha sido un éxito para España. España ahora mismo es el primer país de la Unión Europea que ha sacado una norma sobre este tipo de instrumentos, y realmente es una norma pionera en el mundo, ¿de acuerdo? No existía hasta ahora una norma de este tipo de características. Lo primero, bueno, para los que no son españoles, lo he puesto todo en inglés porque entiendo que esto también interesa mucho a todos nuestros compañeros europeos. Lo primero es, ¿por qué una norma, no? O sea, ¿por qué hemos sacado esta norma? Bueno, lo primero que hay que entender, y ya lo hemos dicho repetidamente, este tipo de tecnología, la tecnología de teledetección, es una tecnología madura y que lleva entre nosotros 35 años, no es algo que acaba de salir, ¿no? Durante 35 años, como podréis pensar, pues se ha validado de manera muy robusta, muy continua. Estamos hablando de entidades científicas, laboratorios, gobiernos de Estados Unidos, de España, el JRC de la Unión Europea, en Corea del Sur. Es una tecnología ampliamente validada. Y de hecho lo que teníamos era diferentes regulaciones. O sea, a medida que los gobiernos querían aplicar la tecnología, bueno, pues iban sacando sus propias regulaciones o cómo se debía utilizar esta tecnología o regular de manera un poco inconexa, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una serie de evidencias, de certificados, de regulaciones internacionales que en muchos casos aplican a casos muy concretos. Pues hay a lo mejor una regulación que saca Corea del Sur que solo le atañe a ellos y que no tiene el carácter de ser un estándar que se pueda aplicar pues, por otros países, ¿no? O hay otras regulaciones que a lo mejor en la derecha hay un listado de todas las regulaciones que hay en Estados Unidos, pues a lo mejor el estado de California sacaba su propia regulación o el estado de Virginia sacaba otra. Teníamos, pues al final, mucha evidencia, mucha norma que mostraba que esta tecnología está estandarizada y que se puede utilizar de una manera bastante reglada, pero muy inconexa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Basándonos, obviamente, en toda la evidencia científica que hay, en normas ya existentes y, obviamente, principalmente desde el CEM, utilizando los criterios como entidad metrológica de cómo se tiene que establecer un estándar, pues se formó este grupo de trabajo que se ha colaborado con diferentes sectores para sacar un estándar lo más neutro, lo más abierto para todo el mundo, para que incluso si el día de mañana pues aparece un fabricante nuevo de este tipo de tecnología pueda acogerse a la norma, puede decir, oye, yo acredito mi dispositivo, he pasado estos ensayos y mira, mi instrumento cumple la norma, ¿no? Vale, la siguiente cuestión es
¿qué es una norma o qué es un estándar? ¿Qué es una norma de un instrumento de medida? ¿Y cómo se diferencia a lo mejor de otras regulaciones o que ya existían? Bueno, lo que define un estándar o una norma es qué es lo que se tiene que medir. O sea, en esta norma ya se menciona pues, que lo que se tiene que medir son las emisiones emitidas por tubo de escape de vehículos que se están moviendo, que se tiene que medir NO, NO2, hidrocarburos, monóxido de carbono, en fin, se identifica ya qué es lo que se tiene que medir, se identifica cómo se tiene que medir, cómo se aplica esta medición remota, que no es poco. Por ejemplo, la norma tiene que dejar claro que el instrumento de medida tiene que ser capaz de eliminar siempre las concentraciones que haya de fondo y solo poder medir lo que emite una pluma de gases de escape de un vehículo. La norma también define cómo de preciso o cómo de impreciso, ¿no?, puede llegar a ser. O sea, cuál es el rango de medida para cada uno de los contaminantes y cuál es la precisión que se tiene que exigir a un instrumento para que pueda cumplir esta norma. Todo eso está definido ya. ¿Bajo qué condiciones puede funcionar o debe funcionar? Los instrumentos de medida no pueden funcionar en cualquier condición, ¿no? Igual que un instrumento de medida que usamos, por ejemplo, estábamos hablando hoy en ITV, tiene unas ciertas condiciones de cómo se tiene que utilizar, en qué condiciones se tiene que medir el vehículo, etcétera. Lo mismo pasa para este tipo de instrumentos. Se tiene que definir cómo se deben utilizar estos instrumentos de teledetección, de medida remota, y en qué condiciones no, también. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es este estándar que define los requisitos metrológicos, los requerimientos que se le exige a este instrumento y cuáles son los ensayos que tiene que pasar el instrumento. Esto es una parte esencial para certificar que efectivamente lo cumple, ¿no? Entonces, incluye lo que pues, podríamos llamar pues, ensayos de conformidad y posteriormente de verificación. Todo esto, como decía, ya teníamos diferentes estándares, mayoritariamente teníamos dos referencias importantes, que era todo lo que se había regulado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde esta tecnología lleva 35 años en operación, y teníamos también una muy buena referencia aquí en el caso de España, porque Opus RSE está acreditado bajo ISO 17025, tenemos un procedimiento técnico desde el 2013 que define cómo tienen que medir estos instrumentos y cómo se tienen que verificar. Eso también ha ayudado mucho, ¿no? Conclusión, que lo que hace este estándar es básicamente transformar una tecnología, un instrumento de medida, en un instrumento confiable. Esto es fundamental. Estamos hablando hoy de que vamos a empezar de manera estructural en Europa a encontrar estos high emitters, estos grandes emisores, y aplicar pues, actuaciones selectivas sobre ellos. Esto tiene que tener absoluta confianza metrológica, ¿no? Salustiano ya ha mencionado brevemente cómo este estándar bueno, pues, se propuso y se elaboró. Realmente lo que tenemos es una larga historia en España, desde hace mucho tiempo, pidiendo una regulación de esta tecnología. Ha sido una lucha, vamos a decir, por los fabricantes para que realmente esta tecnología se regulase. En el 2013 o 2014, me bailan las fechas, ya se propuso una legislación, un real decreto, que decía que las autoridades públicas podían utilizar este tipo de instrumentos para identificar a high emitters. Eso llegó hasta la fase final, pero en el último paso, a nivel parlamentario, pues, no hubo suficientes apoyos y ese Real Decreto no se aprobó. Estamos desde 2014 intentando legislar y regular esta tecnología, ¿no? Parece que ahora, por eso estamos hoy, hay un cambio, un punto de inflexión, ya hay una propuesta legislativa y lo que hay es, o ha habido, varias peticiones formales, por ejemplo, pueden ser ayuntamientos o gobiernos autonómicos, que han pedido al Gobierno central, en este caso a través del CEM, el Centro Español de Metrología, oigan ustedes, existe esta tecnología, yo la quiero usar, haga algo, deme el marco normativo o el marco lo que sea para yo poder empezar a utilizar esta tecnología. Debido a esa petición de las autoridades públicas, es, como decía Salustiano, que se organizó este grupo de trabajo, esta iniciativa, y se dijo, vale, el primer paso es que tiene que haber un estándar.
porque si hay tantas normas, no está claro, tenemos que tener un estándar único y esto ya permitirá que a futuro todo salga mucho más fácil. Este es el estándar. Se formó, como decíamos, un grupo de trabajo de expertos del CEM. La UNE es la Asociación Española de Estandarización, que realmente es quien ha elaborado la norma. Fabricantes de este tipo de tecnología, investigadores, autoridades públicas, en fin, y entidades interesadas. También en la norma era público y se podía participar en el grupo de trabajo. Ha habido, pues eso, mucho trabajo continuo, iterativo, de ver cómo se tiene que elaborar la norma. Ha sido pues unos 2 años de trabajo completos, pero ya la tenemos. Esta es la norma. Si buscáis en Google, pues se puede acceder. No es una norma gratuita, hay que pagar por ella. Pero bueno, es el peaje que hay que pasar, pero cualquiera que quiera puede acceder online, la compra y se la descarga y ya tiene esta norma. Se llama norma 82509 y aplica, como decía, primero a todo el sistema, es decir, una norma que estandariza tanto la parte de hardware, o sea, qué es lo que tiene que cumplir a nivel mecánico, estructural, qué componentes tiene que tener, etcétera, y también la parte de software. Esto es importante porque, como bien decía Matías, también si estamos midiendo un dato de un vehículo con un sensor que está desplegado en la carretera, tenemos que asegurar que toda la capa de software está también estandarizada y que el valor que vamos a dar al final sea confiable, que no se haya podido perturbar, no se haya podido modificar, etc. Esto es similar a cómo aplica, pues, por ejemplo, a un radar de velocidad o a otro instrumento que al final se puede aplicar en algún momento con un régimen sancionador. Cubre esta norma, si la descargáis, pues diferentes aspectos de los requisitos técnicos, metrológicos, cómo se tienen que ensayar y cómo se tiene que verificar. Un punto fundamental, que es un poco científico en este punto, pero creo que es importante para poner relevancia, y es mencionar la métrica fundamental de medida. ¿Vale? Y esto también para, a lo mejor, algunas autoridades que en algún momento quieran utilizar esta tecnología, todo el mundo tendrá que entender, cuando se ponga a ello, y ya muchas administraciones, tengo aquí al Gobierno de Flandes, que lo tiene muy bien metido en la cabeza, que la métrica de medida es el ratio de emisión, cualquier contaminante respecto al CO2. Esto lo llamamos emission ratios o ratios de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pasa un vehículo, todas las emisiones se referencian al CO2, con lo cual a un vehículo, independientemente de que esté pisando más o menos el acelerador, independientemente de que emita más o menos pluma de gases de escape, como decíamos, cada uno de los contaminantes, NO, NO2, CO, se referencia al CO2. Con lo cual, para cada vehículo medimos CO respecto CO2, NO respecto CO2, NO2 respecto CO2. Esto es un invariante, entonces me permite asignar a cada vehículo realmente cuál es su índice de contaminación, vamos a decir, ¿vale? De tal manera que independientemente de cómo el usuario esté circulando con ese vehículo, si tu vehículo es limpio, tu ratio de emisión, la proporción de NO sobre CO2, tendría que ser 0, siempre. Pero si en cambio tu vehículo tiene un fallo en el catalizador o has manipulado el sistema AdBlue o lo que sea, ese ratio, independientemente de que pises más o menos el acelerador, va a ser muy alto. Y esta es la magia del remote sensing, esta es la magia de, bueno, el inventor realmente, el doctor Donald Steadman, que ya a finales de los 80 ideó este sistema, esta invención, y desde entonces, desde hace más de 35 años, venimos aplicando este tipo de medida. Tiene que garantizar, evidentemente, que esta métrica, como decía, que este ratio de emisión lo demos solo para cada pluma de escape de vehículo y que no podamos, pues, asignar a lo mejor emisiones a un vehículo que no es el que debería. También hay otra parte muy, muy, muy importante de cómo se tiene que testar o validar esta tecnología. Y esto es fundamental. Lo menciono también porque en algunos momentos se ha intentado innovar un poco de cómo verificar si este instrumento de medida, si un RSD,
cumple lo que tiene que medir. Y esto es un principio fundamental de metrología. Se tiene que definir muy bien cuál es ese ensayo para verificar que lo que está midiendo el instrumento realmente es lo que debería. Y la única manera es comparar con una muestra de referencia. O sea, esto es algo base de cualquier metrología. ¿Cuál es nuestra muestra de referencia? Nuestra muestra de referencia es que podemos coger botellas de diferentes mezclas de gases calibrados, que estén certificados, que haya un proveedor que me diga, mira, en esta botella tienes tanta concentración de NO, con N2, con CO, con lo que sea, son mezclas muy diversas. Y entonces estas mezclas van a ser nuestros patrones, es la referencia. Y emitiendo nubes gaseosas o puffs frente al camino óptico del instrumento de diferentes medidas, pues básicamente se compara si lo que el instrumento de manera remota, con esta medición óptica, está midiendo es realmente lo que tiene la botella. El procedimiento que se ha diseñado en la norma UNE es dos tipos de ensayo, un ensayo estático y un ensayo dinámico. El ensayo estático es simplemente disponer el instrumento en un lugar controlado y se va haciendo una secuencia de diferentes puffs, ¿no? de gases, de nubes gaseosas, de muy diferentes mezclas, pero estas mezclas son conocidas y se compara lo que el instrumento mide frente a esas mezclas. El ensayo dinámico es lo mismo, pero lo que se hace es equipar a un vehículo eléctrico con diferentes botellas y un sistema de emisión artificial. Básicamente es pues, como un tubo que hace mezclas, pasa el vehículo eléctrico no tiene emisiones, pero se replica, ¿no? Se hace como una emisión artificial de lo que emitiría un vehículo de combustión, con la diferencia de que conozco cuánto es lo que está emitiendo esa pluma de escape. Hago una medición dinámica en condiciones reales de circulación y, de nuevo, el instrumento tiene que medir más o menos, ¿no? Lo que diga la norma frente a esas referencias. La norma se acaba de publicar. Estamos hablando de, creo que fue primera semana de febrero, ¿no? Que se publicó la norma, con lo cual, bueno, desde entonces tampoco ha habido mucho tiempo, ¿no? Pero es importante definir un poco también, como mencionaba Salustiano, esto a dónde nos puede llevar, ¿no? O cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué permitiría la norma realmente, especialmente tanto a los fabricantes como nosotros, como a los legisladores, a los que quieren aplicar la tecnología? Bueno, lo primero es que podamos tener mediciones confiables, como decía, eso es el principio fundamental, y comparables. O sea, si yo, como proveedor de mi tecnología, me acredito, ¿no? que mi dispositivo cumple la norma UNE y emito un certificado, oye, aquí está. Si viene otro proveedor y lo hace igual, por definición de la norma, lo que aportemos va a ser lo mismo. El dato o la medida tiene el mismo valor, ¿no? A nivel metrológico o de confiabilidad. Esto es fundamental. Abre el mercado, permite que cualquiera pueda acreditarse y tener una norma y un procedimiento único. Da soporte, evidentemente, legal. Esto es importante, porque la norma no establece ningún tipo de régimen sancionador sobre los vehículos grandes emisores. Eso es un procedimiento legislativo, eso es precisamente lo que hemos visto esta mañana, lo que presentaba la Comisión Europea. Pero lo que la norma habilita es que si se quiere aplicar un procedimiento de encontrar a estos high emitters, se exija que los instrumentos que se coloquen en la vía pública para tal fin cumplan con esta norma. Por lo cual tenemos todo el paraguas desde la parte metrológica hasta la parte legislativa cerrada. Da soporte, por lo tanto, para la implementación del Roadworthiness Package. Peter Samaris también por la mañana había una de las preguntas, Alfonso González de Vinces preguntaba un poco, oye, ¿cuáles son los stoppers, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando o si hay, ¿no? Algún tipo de stopper para que esta tecnología se implemente, se regule ya? Y bueno, y Peter Samaris un poco venía a mencionar el miedo, a veces un poco incomprensible, y la falta de conocimiento técnico de los legisladores frente a una tecnología que para ellos es nueva. Bueno, si hay un estándar, esto aclara muchísimas nubes, ¿no? Esto despeja el camino, permite que al final todo el mundo diga, oye, bueno, si hay una norma, esto tiene un soporte al final normativo, lo puedo confiar, puedo utilizar estos instrumentos y confiamos que esto permita que todas las administraciones, todos los países de la Unión Europea, que según la propuesta legislativa a día de hoy estarán obligados a utilizar esta tecnología de forma masiva, pues se animen, no cumplan realmente lo que la Comisión está pidiendo
y no haya ningún problema. Esta norma también quiero mencionar que abre la puerta a que se pida desde varios Estados miembros a que haya un estándar europeo. Esto es un estándar español, ¿vale? Es una norma UNE que lo saca la Asociación de Estandarización de España. Pero es muy habitual que cualquier país, en este caso es España, pero podría ser Suecia, podría ser Alemania, saquen un estándar de un instrumento y a continuación hay una petición de varios países y este estándar se hace europeo. Sería un CEN, ¿de acuerdo? Animo también a todos los presentes aquí que no estén en España, ¿no? Que vengan de otros países, que lo soliciten, ¿no? Que nos puedan contactar para ver si podemos, entre varios países, hacer esta solicitud. Sería un procedimiento relativamente sencillo y relativamente rápido y podríamos tener un estándar europeo. A futuro, evidentemente, podría ser un estándar internacional. Si vamos a Ginebra, ¿no? y esto se escala. Pero bueno, ahora mismo al menos hemos dado un paso de gigante. Yo creo que ya está, más o menos he intentado explicar en qué consiste el estándar, qué es el estándar y qué no. Insisto, este estándar regula el instrumento de medida y luego hay otras actuaciones, como es una propuesta legislativa, que luego acaba en directiva, que regulan realmente la parte pues, sancionadora, ¿no? En este caso. Como decía Salustiano, nosotros en el caso de Opus ya estamos certificando nuestro instrumento bajo esta norma UNE, con lo cual ya desde hace poco pues, vamos a tener la etiqueta puesta, vamos a decir, pero cualquier fabricante pues entendemos que empezará a iniciar este proceso y confiemos que haya un mercado, ¿no? libre de competencia en el que diferentes actores puedan tener estos instrumentos certificados y animemos así a las autoridades públicas a empezar a implementarlo. Por mi parte ya está. Imagino que Salustiano ha tenido que irse ya, pero abierto también a cualquier pregunta o aclaración que pueda haber ahora. ¿Ninguna? ¿Sí? Alfonso. A ver. Muchas gracias, Javier. Lo has mencionado de pasada, pero si pudieras insistir un poco más en quién ha formado parte del grupo de trabajo. Mira, si todavía está Salustiano, pues, ¿quién ha formado parte del grupo de trabajo para que todos podamos tener visión de todos los inputs que se han recibido y en este sentido pues el consenso que ha generado al final la norma y también las diferencias prácticas con esas inspecciones técnicas de vehículos periódicas que son las que se tienen que pasar? Es decir, son tecnologías homologables simplemente que una es la inspección técnica en estático que se hace una vez cada año, cada 2 años y lo otro es esa inspección dinámica. Es decir, ¿cuál es la diferencia también desde un punto de vista técnico para que aquellos quizás más legos por no tener esa experiencia ingenieril entendamos si hay alguna diferencia con la inspección regular? Gracias. Salustiano, a ver, creo que le podemos dar audio online. A ver ahora. No sé si me oís. Sí, perfecto. Vamos a ver, vamos a distinguir 2 cosas. Voy a empezar por la última pregunta. Vamos a distinguir lo que es la inspección técnica de vehículos, que está muy regulada desde hace años y hay unos procedimientos muy claros, y lo que es esta tecnología. Un usuario de un vehículo, el único medio que tiene para saber si su vehículo está capacitado para circular legalmente es la inspección técnica de vehículos. Yo no tengo, a diferencia que en la medida de la velocidad, ningún indicador en mi coche que me dice si contamino o no contamino. Una cosa son las inspecciones reglamentarias de vehículos y otra cosa es la detención de grandes emisores que hacen estos instrumentos. Hay que intentar diferenciar los 2 ámbitos porque son distintos. Si yo con mi coche estoy detectado con uno de estos equipos, no hay dolo, porque yo no sé si estoy contaminando o no estoy contaminando. Por lo tanto, lo primero que tendrían que hacer sería avisarme. Ahora ya, una vez avisado, si yo no actúo sobre
esa contaminación por encima de lo normal que está produciendo mi vehículo, entonces ya las autoridades podrían decidir sancionarme si hubiera una regulación que soportara esa sanción. Pero son dos ámbitos distintos. De hecho, en la elaboración de la norma ha participado muchas partes interesadas del sector del automóvil, desde la Administración a través del Ministerio de Industria, hasta asociaciones de fabricantes de vehículos, y era una cosa que les preocupaba mucho. ¿Cuál es la frontera entre esta norma y todo el tema de homologación e inspección de vehículos en ITV? Hay una frontera que diferencia muy bien cuál es una parte y cuál es otra. Ahora bien, en cuanto a los participantes de la norma, administraciones, Ministerio de Industria, ayuntamientos de más de 50.000 habitantes por zona de bajas emisiones, fabricantes, el CIEMAT como expertos en medio ambiente, el Centro Español de Metrología como expertos en medida, UNE como entidad de normalización española, que antes ha dicho Javier que es que ha hecho la norma. UNE ha publicado la norma. La norma la hemos hecho entre todos, siguiendo los procedimientos establecidos de trámites de audiencia y publicación en el BOE para que pudiera haber alegaciones antes de su aprobación definitiva. Creo que con esto he contestado a las preguntas. Yo, si se me permite también, por la parte más ingenieril, sí que es importante mencionar que efectivamente, ¿cómo medimos a un vehículo? Que es un poco lo que yo estaba hablando también de esto, de si los ratios de emisión y tal. ¿Cómo medimos un vehículo en la vía pública? No es igual que cómo se mide un vehículo en la ITV, pero igual que antes teníamos la ITV y tampoco era igual de cómo se medía un vehículo en la homologación. O sea, es decir, esto es algo habitual. En la homologación tipo, pues los vehículos antiguamente solo se medían en un banco de rodillos y se ponía básicamente un tubo para recolectar emisiones. Era un tipo de poner al vehículo en unas ciertas condiciones y se medían las emisiones de aquella forma. Luego se introdujo, a partir de la Euro 6, el test RDE, Real Driving Emissions, que básicamente se coloca un PEMS, que es como un mini laboratorio portátil, como si lo metes en el maletero, y el vehículo va circulando y se miden sus emisiones. Pero ninguno de esos dos métodos que ya estaban en la homologación son como se miden las emisiones en la ITV. Eso no es un problema, porque la ITV tampoco es un lugar para homologar, ¿no?, o para certificar esas emisiones de conformidad tipo, sino que es un sistema para decir, oye, tu vehículo está bien o tu vehículo está fatal. O sea, es para detectar precisamente a estos casos que son inadmisibles, ¿no? Para eso funciona un poco el ensayo de la ITV. Pues esto lo que hacemos aquí es lo mismo, o sea, el espíritu de la norma, y realmente es el espíritu de cómo se ha regulado en Estados Unidos, Corea, China, como decía, en India, en otros lugares, es, oye, esto es una herramienta espectacular para estar monitorizando toda la flota, evidentemente eso nos da muchísima información, pero aquí la clave es que encontremos a estos high emitters. Y un vehículo que emita 200 veces más de lo que debería, a lo mejor, sería muy raro, pero a lo mejor el conductor no lo sabe, pero al menos, y esa es precisamente la propuesta legislativa de la Comisión, se le dan oportunidades o se le da aviso. La primera vez que se le pille, y era también un poco lo que mencionaba Roel, oye, yo te mando un aviso, ojo, tus emisiones son extraordinariamente altas, claramente tienes algo grotesco en tu vehículo, incluso puedo decir, si lo que estoy midiendo son partículas muy altas, a lo mejor tienes el filtro mal, o tus emisiones son de NOx y eres un gasolina, a lo mejor el catalizador. Ya te puedo dar una primera idea, pero ya la segunda vez no. Y la segunda vez, aquí ya estaría la ventana, igual se podría sancionar en ese momento de manera directa, si el instrumento está bajo control metrológico, se ha dado un aviso al conductor y demás, yo creo que habría potestad legal, y si no, se le manda una ITV urgente, ¿no?, que es lo que también, que a día de hoy, al menos en esta primera fase, es lo que se está proponiendo. Yo creo que todo esto da confianza total al ciudadano, porque al final solo estamos buscando a casos grotescos, vehículos que estén emitiendo cantidades grotescas, y además se le da un primer aviso, con lo cual no debería haber problema.
I'm sorry, I can't pose my question in Spanish. But I have two small questions, and maybe they're a little bit naive because I'm unfamiliar with this standardization process, so sorry in advance. But the first question is, would it be possible to apply the Spanish standard in another member state without like translating it officially into a national standard and prior to moving onwards to a European standard? And secondly, since it's a very recent initiative, I was just wondering whether multiple companies are already accredited according to the new Spanish standards. Thank you. And if you want, you can respond in Spanish and I can... it's as you wish. Salustiano, ¿quieres que responda yo? ¿Te traduzco? ¿Quieres responder? I understand. Not forget that it's a standard that is not a regulation, it's voluntary. One state can apply this standard if the state wants. This standard needs a regulation to apply the meteorological control. Without regulation, it's voluntary. It's not mandatory. In this way, it's a decision of any state. For example, Roel... The standard needs something more to do that. The standard was mandatory. So I think the basic here is that a standard is voluntary. So, for example, we, Opus, if we want to have this sticker, this UNE on our instrument, we just go, apply all the tests, and all the conditions, and I prove, look, I have passed this test with this laboratory, and the laboratory gives me that. So it's voluntary. And the second part would be if through a regulation it is mandatory that the instrument providers comply with that. So, for example, what we had in places like, I don't know, South Korea, whatever, they didn't have a standard, but they did have some regulation. So basically, whatever the instrument is deployed on the soil, it needs to pass certain verifications and tests similar to this periodically. So they just didn't use the standard step before, but then they had some regulation. So now any public authority, it could be Flanders, whatever, you could demand at some point, look, any instrument that is deployed here and used under this program, it needs to have this standard. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ángel. No, yo constatar de que todo el trámite, desde la detección remota de emisiones hasta la posible inspección en la carretera, hasta la ITV, tiene muchas lagunas. Por ejemplo, estamos refiriendo, y tenía toda la razón Salustiano, de que desde el punto de vista del usuario, si paso la ITV, mi vehículo ya cumple. Pero, por ejemplo, vehículos anteriores a Euro 4 no se les mide óxidos de nitrógeno, ni tan siquiera se conecta a la OBD. Vehículos gasolina no se miden partículas. Es decir, estamos midiendo cosas en un sitio, luego decimos, ya lo verificaremos en la ETV, pero en la ETV no se verifican. Yo constato, no sé si sois de la misma opinión, pero todo el proceso, desde la lectura remota hasta la ITV, necesita una revisión a fondo. Conectadle a Salustiano el sonido. Decir que se nos está olvidando una pequeño aspecto, y es que esos vehículos a los que hace referencia que no se les mida en nada, probablemente no tienen etiqueta, y la manera de saber que no pueden pasar por ciertas zonas es por el hecho de que no tienen etiquetas y está prohibido. Entonces, eso es lo que cubre la laguna a fecha de hoy. ¿Mejor o peor? Pues no lo sé, es lo que tenemos, y desde luego un vehículo que no tiene etiqueta, o un vehículo con etiqueta B, o etcétera,
pues tendrá sus restricciones. Si yo quiero entrar en el centro de Madrid, tengo que tener un vehículo eco o un vehículo cero y si no, no puedo entrar. Y entonces da igual lo que me hayan medido. Yo ya sé si puedo entrar o no puedo entrar. Otra cosa es que a esos vehículos se les midan las emisiones remotas fuera de esas zonas de bajas emisiones y entonces sí estaríamos en el caso de que nadie les ha medido nada, ni siquiera la ITV, porque no les aplica. Porque la legislación normalmente establece que no se puede pedir requisitos adicionales a los de las puestas en servicio. Y cuando esos vehículos fueron puestos en servicios, había otros requisitos. Y ya con esto termino. Os deseo que tengáis una buena jornada, que os sea beneficiosa para todos. Y bueno, pues me hubiera gustado poder estar con vosotros, pero me ha sido imposible. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Salustiano. Yo, solo un breve comentario relacionado con eso, que es muy interesante la pregunta y muy relevante. Ya desde el 2014, lo que había aquí en España era una propuesta legislativa que lo que establecía eran unos límites máximos de emisión de los vehículos, o sea, los límites para definir un high emitter en la vía pública. Creemos que realmente eso se debería volver a rescatar, porque, como bien dices, puede haber en algunos casos ciertas inconexiones, ¿no? Que a lo mejor yo detecto un vehículo muy contaminante y luego ¿qué pasa? Porque no se le exige tal contaminante y demás. Hay dos puntos. El primero, muy importante. Estamos yendo a por high emitters, que estamos hablando de vehículos extraordinariamente contaminantes. O sea, no vamos a pillar a Euro 4, que es que emiten más óxidos de nitrógeno de lo normal porque no tenían esto. No, estamos a lo mejor encontrando un Euro 4 o un Euro 6 o un lo que sea, me da igual, que emite 200 veces más de lo que debería. La norma de tráfico, la ley de tráfico, actualmente en su artículo, no me acuerdo cuál era, el 14 o algo así, dice que no pueden circular por la vía pública vehículos con niveles excesivos de emisiones. Lo dice la norma. Es decir, nosotros ya tenemos en la ley de tráfico de España que dice que no pueden circular por la vía pública vehículos high emitters. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma luego se olvidó de decir y que es un high emitter. Con lo cual, tenemos ahora ya una tecnología que está bajo una norma UNE, que cumple todo, que hay una propuesta legislativa. Hay una propuesta de valores máximos de emisión en la vía pública que se hizo junto con el CIEMAT, que se consensó con el Ministerio de Medio Ambiente. Está ahí y está desde hace 3 o 4 años. Y es unos valores máximos de emisión que de hecho se han consensuado y se han visto que en otros países, siempre pongo el caso tan diferente entre España y Lituania, que coincidían, ¿vale? Son límites que son tales que solo el 1% de las mediciones jamás registradas lo superan. Entonces, ahí ya me da igual que estemos hablando de que no, es que es un Euro 4. No, si tú tienes un vehículo que está emitiendo esto, claramente es un vehículo que no puede seguir circulando. Lo único que necesitamos, la ley ya ampara a que se encuentre ese tipo de vehículos y lo único que necesitamos es que haya un anexo con una tablita con estos valores. Entonces, bueno, confiemos que en algún momento podamos volver a convencer a las autoridades a que rescaten esto y lo incluyan en el anexo de la ley de tráfico y con eso yo creo que ya no habría problema. Pues muy bien, no sé si hay alguna última pregunta antes de pasar al siguiente bloque. Bueno, pues ya está, yo creo que pasamos a la siguiente mesa. Vamos a ver si tengo que pasar yo. Sí. Pues quiero invitar a los diferentes miembros que tenemos de FENAER, ECODES, ITS España. Voy a dar la palabra a Alfonso González, que de hecho nos va a moderar este panel. Ponte donde quieras. Sí.
Pues bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Javier, por la introducción. Hemos hablado esta mañana, a lo largo de la mañana, de una parte técnica de la norma de medición remota de emisiones, de la parte regulatoria también, con esa propuesta que existe ahora mismo a nivel europeo del Roadworthiness Package para establecer una obligatoriedad para capturar mediante esta tecnología pues, esas mediciones de emisiones y hemos hablado también de casos de uso, tanto de la explicación de lo que pretende hacer el proyecto DAVER en ciudades como Barcelona, Tesalónica y Groningen y otros casos de uso que se han implementado ya con además, por ejemplo, el ejemplo paradigmático de la región de Flandes que está ya con una implementación normativa muy clara y muy ambiciosa. Lo que queríamos hacer con esta mesa, y además en un día tan importante como hoy, que yo creo que no se ha mencionado a lo largo de toda la mañana, pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Tierra, con lo cual pues la verdad es que no se podía haber escogido mejor día, el 22 de abril, el Día de la Tierra, como para hablar de un tema tan importante como es la calidad del aire y la contaminación, y el foco de la mesa que nos ocupa es ver qué agentes están desde el punto de vista también de organizaciones sociales afectados por esta temática y empujando que hayan cambios y políticas ambientales más ambiciosas para cumplir con esos objetivos de descarbonización, de reducción de las emisiones y de mejora en última instancia, que es lo que queremos de la salud pública de las personas. En la mesa me acompañan Ana Gutiérrez, que es responsable de comunicación corporativa de ITS España, Juan Ortiz, que es director general de ECODES, y Mariano Pastor, que es el presidente de FENAER. Yo, por presentarme, soy Alfonso González de León, socio de Vinces, despacho especializado en políticas públicas y regulación, y somos miembros del proyecto DAVER y venimos trabajando junto con Opus en promover ese marco legal, ese marco normativo, además de la homologación técnica que ya venimos trabajando en los últimos años y que hemos conseguido pues, este año con UNE, para, como estaba explicando Javier a lo largo de la mañana, tener ese paraguas normativo a nivel europeo, a nivel nacional y demás que permita y dé esa cobertura adicional para implementar y aplicar esta tecnología. La verdad es que es una mesa muy dispar, con visiones complementarias pero diferentes, desde un punto de vista más tecnológico, con la visión de ITS y de Ana, desde un punto de vista de aplicación o impulso de políticas ambientales, como es ECODES, como organización de referencia en el ámbito de la sostenibilidad y de la transición ecológica, y FENAER, que es la Federación Española de Asociaciones de Pacientes de Enfermedades Alérgicas y Respiratorias, con lo cual una visión también de todas aquellas personas y aquel colectivo gravemente afectado por el tema de la polución y cómo ese es un factor de riesgo para desarrollar determinadas enfermedades respiratorias que incluso en algunas ocasiones, como también se hablaba esta mañana, también causan pueden llegar a causar la muerte. Sin más, la dinámica de la mesa es pues, darles un poquito la palabra para que hagan una primera presentación para, desde esas diferentes visiones, técnica ambiental y de salud, puedan dar su perspectiva sobre esta tecnología y su implementación y aplicación práctica, y luego hacer un pequeño debate pues, con preguntas del público o preguntas que podamos hacernos entre nosotros. Así que, sin más, por empezar por mi izquierda, Ana, si quieres empezar tú, muchas gracias. Buenos días, encantada de estar aquí. Yo represento eso, a ITS España, que ITS España es una asociación que nació en el 2002, como consecuencia era parte de la Asociación Técnica de la Carretera, pero hubo tanta tecnología que ya se empezó a ver la necesidad de que hubiera una asociación independiente que regulara, no que favoreciera toda esa tecnología asociada a la infraestructura, que al final los ITS son la tecnología que va en la infraestructura, que luego también ha derivado en las ciudades, o sea, en el tráfico en ciudades, en el coche conectado y en el transporte público. Entonces, desde ese punto de vista de las 4 verticales, hemos identificado un montón de soluciones y englobamos a todas tanto las empresas como las autoridades que forman parte de ese ecosistema, las juntamos y para promover que salgan, o sea, que se identifiquen problemas y salgan soluciones. Entonces, en este entorno es donde participamos, hicimos muchas cosas con Opus RSD. No sé si queréis que insista más o que... Bueno, un poco si no, luego podemos abrir y insistir un poquito más en el turno de debate, turno de preguntas. Juan. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, igual me extenderé un poquito más, si eso me cortas. No cogeré el tiempo que no me corresponde. En cualquier caso, yo quiero empezar por agradeceros sinceramente. La verdad que en ECODES, ya los que nos conocéis sabéis que
que estamos muy comprometidos en estos momentos de polarización y debates encendidos, sobre todo con una recuperación de valores esenciales como es el de la gratitud. Y en primer lugar lo que quiero es agradecer a los que habéis organizado esta jornada tan importante y tan necesaria, porque efectivamente necesitamos causas como esta en este momento que vivimos. Entre otras cuestiones, y voy a ir a la esencia de lo que nos tiene que traer a la motivación de esta jornada, porque la contaminación del aire es sin duda la principal amenaza ambiental que tenemos en este momento para la salud. Yo creo que son de sobra conocidas, han salido algunos datos ya durante la jornada, ¿no? Las cifras que nos aproximan al impacto que tiene, ¿no?, respecto a la vida humana en esos 20-30.000 muertes que se derivan de enfermedades agravadas por las contaminaciones respiratorias, pero también cardíacas, también metabólicas. Hemos empezado también a encontrar vinculaciones con la salud mental, también con cuestiones de demencia, y bajo una realidad incómoda, pero totalmente cierta, que es que el 95% de la población seguimos expuestos a niveles de contaminación por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que están más próximos a los que tienen que ser obligatorios en las ciudades españolas y europeas en 2030. Y además, con una cuestión adicional, también otras cuestiones que está poniendo encima de la mesa, es que tenemos un problema vinculado a las olas de calor, y en la contaminación empieza a tomar una relevancia esencial los problemas generados por el ozono. Fijaos, un dato que os voy a dar rápido. Hace apenas unas semanas que se presentaba el informe del estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial, que tiene un capítulo especial dedicado a la salud humana. ¿Y por qué? Pues en particular porque identifica que efectivamente la salud es uno de los ámbitos más vulnerables por el cambio climático, y con especial incidencia en las regiones mediterráneas y, por supuesto, en España en particular. Las olas de frío ya prácticamente son anecdóticas. Llevamos 3 años sin ninguna ola de frío frente a una década de olas de calor permanentes, en las cuales además 4 de las olas de calor de mayor duración a las que nos hemos enfrentado han tenido lugar en la última década. Ante esta situación, yo quiero compartir 3 ideas iniciales y luego ya entraremos quizás en un debate más intenso, ¿no? El primero, que tenía que ver un poco con como empezaba también en ese reconocimiento a la gratitud, ¿no? Poner de manifiesto que estamos en un momento especialmente crítico en lo que a contaminación del aire y debate público concierne. Estamos viviendo estos días en los que se están cerrando diversos acuerdos de gobierno, y tenemos que poder hablarlo con claridad, que se ponen encima de la mesa, se vuelven a banalizar determinadas cuestiones que están basadas en la ciencia. Es que estamos hablando de evidencias científicas, seguro que Mariano luego hablará en primera persona, ya no de las evidencias científicas, sino de lo que eso conlleva, ¿no? Y efectivamente las políticas de cambio climático, las políticas de contaminación y, por tanto, las políticas de salud se están convirtiendo a día de hoy en moneda de cambio para determinados acuerdos de gobernabilidad, y eso nos preocupa y mucho. Frente a eso, tenemos la obligación de poner mensajes claros encima de la mesa que pongan los datos científicos. Introduzco con mucha importancia este factor del dato, porque es lo que luego vamos a desarrollar un poquito más. Y lo enlazo con una segunda reflexión, además, ¿no? Que en este clima de polarización en el que se asimila algo con unos escenarios que no se sabe a qué intereses ocultos responde, de lo que venimos a hablar cuando hablamos de la agenda verde o cuando hablamos de los problemas de la contaminación, no es de otra cosa que del bienestar y la calidad de vida de las personas. Nosotros no traemos un discurso basado en la prohibición ni en las situaciones que pongan de manifiesto efectos negativos para el conjunto de la sociedad, sino lo que estamos tratando de construir entre todos es un espacio en el que se alinee de una manera clara cómo las ciudades saludables son ciudades en las que queremos vivir. Fijaros, voy a poner un ejemplo que Ángel López conocerá bien porque es de su ciudad, que leí hace muy poquito una noticia en la que, centrada en una de las intervenciones probablemente más llamativas que ha tenido lugar con la transformación del espacio urbano, que es el eje verde de Conseil de Seine,
en la que se ponía de manifiesto esta noticia que estaba sujeto en los últimos meses a un proceso de gentrificación y de incremento importante del valor. Y eso lo vinculamos a la importantísima polémica que hubo detrás de la transformación de ese eje verde, pero que lo tenemos todavía muy presente cada vez que iniciamos un proceso de peatonalización, de transformación del espacio urbano, a pesar de que sabemos que lo que se esconde detrás y lo que va a repercutir esas intervenciones posteriores son en esas ciudades en las que se quiere vivir, en las que aportan un valor adicional en esa transformación que nos acerca al espacio verde, que nos acerca a espacios en los que se aleja la contaminación y por tanto disfrutamos una calidad del aire. En definitiva, lo que tenemos que aspirar es a generalizar estos entornos urbanos que protegen nuestra salud, la de los que en un momento determinado nos podemos sentir fuertes porque estamos en una situación activa, pero sobre todo también es clave en el debate de la contaminación de aquellas partes de la población más vulnerable, los que se sienten débiles, y no enfocar esto desde una posición de la dificultad de otros colectivos, sino desde la propia humildad de saber que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a estar en ese lado de la sociedad que se siente débil y a la que le afecta mucho más, si cabe, los problemas de contaminación y los problemas de vulnerabilidad vinculados a la salud. Por tanto, cuando hablamos de estos espacios libres, de espacios limpios, estamos diciendo de espacios en los que nos apetece estar, convivir, hablamos de caminos seguros para la infancia, para las personas mayores, también espacios en los que las personas con enfermedades crónicas pueden vivir en el espacio público sin tener que tomar medidas adicionales. Y enlazamos con una tercera idea. ¿Qué nos diferencia hoy de momentos anteriores? Hoy sabemos, desde el punto de vista de la ciencia, de la técnica y la tecnología, cuál es el camino que tenemos que recorrer. Tenemos propuestas que quizás antes no sabíamos. A diferencia de otros momentos, hoy sí que sabemos qué medidas funcionan y contamos con soluciones. Algunas son muy antiguas: priorizar el transporte público, recuperar espacio para peatones y bicicletas, renaturalizar las calles, acelerar la transición del vehículo eléctrico. Otras se ponen de manifiesto hoy en día gracias a la tecnología, y me engancha de pleno con lo que hoy venimos a plantear. Por fin tenemos soluciones que permiten cuantificar de manera real lo que ocurre en ese espacio público, lo que los usuarios vulnerables perciben cada vez que encuentran un vehículo de alta contaminación que emite al lado de él. Y que, fijaros, yo vengo de una ciudad como Zaragoza, en la que tenemos lo que algunos llaman un aliado, que es el cierzo, que evita a descontaminar, sobre todo en escenarios de medio plazo, pero que no evita que ese vehículo de alta contaminación te esté emitiendo a una moto, a una bicicleta, a un peatón, a la altura de la acera, que todo ese aire sea aspirado y que posteriormente efectivamente se disipa y no forma parte de los registros de contaminación. Hoy tenemos la posibilidad de romper esa brecha entre lo que estamos percibiendo y lo que la realidad está ocurriendo. Eso es un factor fundamental. Termino ya un poco para dar un poco más de paso al debate de mano de esta oportunidad tecnológica, planteando la cuestión de que tenemos que ser conscientes de que detrás del debate de la contaminación y en este enfoque de polarización, probablemente se ha puesto un efecto pernicioso, y lo decimos ahora detrás de las noticias últimas que afectan a la zona de bajas emisiones de Madrid, bajo la figura de las zonas de bajas emisiones. Desgraciadamente, el fin bueno que persiguen ha entrado en un entorno de polarización, de debate, de problemas, que quizás desarrollaremos también un poquito más adelante, que necesitan una nueva legitimación. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad importante. Esta jornada pone encima de la mesa que, basado en el dato, basado en la realidad de lo que ocurre, basado en evidenciar lo que está ocurriendo en esas calles bajo el dato, una vez más el dato, podemos volver a encontrar la esencia de lo que estamos persiguiendo detrás de controlar al que realmente está provocando esa contaminación. Perfecto, muchas gracias. Pues Mariano, si quieres dar una perspectiva desde tu federación. Bueno, pues antes de nada, daros muchas gracias por dar luz a la sociedad civil, ¿no? En este caso con el nombre de el botón respiratorios. FENAE representa a personas que viven con enfermedades respiratorias crónicas, como son asma, EPOC, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar y otras.
No somos una estadística, somos ciudadanos que cada día negocian con el aire que respiran para poder salir a la calle. La contaminación del aire no es un problema ambiental abstracto, es una emergencia sanitaria real y cotidiana. Es, de hecho, el mayor riesgo ambiental para la salud en Europa, según ha señalado el Consejo Europeo. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca 4,2 millones de muertes prematuras al año en el mundo, entre 20.000 y 30.000 en España, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente y de entidades como el Instituto de Salud Carlos III. El 97% de la población urbana europea respira aire por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el 35% en el caso de España. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, en la Unión Europea se producen 307.000 muertes prematuras al año por dióxido de nitrógeno y más de la mitad de ese dióxido de nitrógeno en las zonas urbanas proceden del tráfico rodado. Esos mismos datos apuntan que más de 400.000 muertes anuales en Europa son atribuibles a las partículas finas presentes en el aire contaminado. El riesgo que reflejan estos datos se agrava en el caso de personas que sufren alguna enfermedad respiratoria crónica. Para nosotros es un riesgo inmediato, porque pese a que muchas veces es invisible, la contaminación del aire en personas con EPOC, asma o cualquier otra patología respiratoria provoca aumentos de crisis y hospitalizaciones, empeoramiento de síntomas crónicos, reducción de la calidad de vida y incremento de mortalidad en episodios de alta contaminación. La mala calidad del aire reduce la esperanza de vida, pero además determina una de las inequidades que presenta el manejo de las enfermedades respiratorias y de la atención a los pacientes, porque no es lo mismo vivir en ciudades o entornos con baja calidad de aire que en lugares con un ambiente más limpio. Los pacientes respiratorios crónicos viven condicionados por las alertas de contaminación, las limitaciones para salir a la calle y una mayor dependencia del sistema sanitario, porque no vivimos en laboratorios de homologación, vivimos en ciudades reales, con tráfico real, y los datos de emisiones reales demuestran que una parte significativa de los vehículos en circulación emite muy por encima de lo que indica su etiqueta. Los picos de contaminación por tráfico se correlacionan directamente con aumentos de llamadas a urgencias por crisis respiratorias. Ese coste humano y sanitario no aparece en ninguna cuenta de resultados de ningún fabricante. Necesitamos políticas basadas en evidencia y para ello es imprescindible un control real de emisiones en condiciones reales, no solo laboratorio. Por eso, herramientas como la medición remota de emisiones pueden ser clave para diseñar políticas más justas, eficaces y basadas en datos reales. Porque mide lo que un vehículo emite de verdad, en condiciones reales, sin que el conductor lo sepa. Los pacientes respiratorios y FENAER, como organización que los representa, consideramos necesarias una serie de medidas. Cumplimiento estricto de los límites de contaminación, fomento del transporte público, zonas de bajas emisiones eficaces, que la teledetección remota sea reconocida como herramienta de supervisión de mercado, no solo de investigación, y que sus datos alimenten decisiones regulatorias. Vigilancia en circulación real y sistemática, no muestreos puntuales. Los vehículos más contaminantes tienen que ser identificados y retirados o reparados. Transparencia pública de los datos. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué emite el tráfico en sus calles, los pacientes respiratorios especialmente. Coordinación entre autoridades de tráfico y salud pública. Los planes de movilidad deben tener como indicador de éxito la reducción de ingresos hospitalarios respiratorios. Financiación de transición justa. Ayudas para que los vehículos más contaminantes, especialmente los de las personas con menos recursos, puedan ser renovados o retirados. La calidad del aire debe ser tratada como una prioridad sanitaria, no solo ambiental, y deben articularse medidas eficaces para proteger a la población más vulnerable ante la contaminación. Para ello sería necesario, entre otras medidas, incluir a los pacientes en los foros de decisión. Las enfermedades respiratorias crónicas no tienen cura, pero la contaminación atmosférica sí tiene solución. Tenemos las herramientas y lo que necesitamos es voluntad política. Pues muchísimas gracias a los tres. Antes de dar la palabra al público, como habéis suscitado muchos temas y muchos frentes, sí que voy a aprovechar mi posición para lanzar alguna pregunta y amenizar el debate,
porque en eso que habéis hablado, y Juan, Mariano, bueno, Ana, habéis tocado temas muy importantes de cuál es la legitimidad social de este tema, cómo poder concienciar. También a lo largo de la mañana se ha hablado de esa pedagogía que es necesaria para que el público en general entienda que la lucha contra las emisiones o la pelea por la reducción de las emisiones no es una pelea ideológica, es una pelea de salud pública. Vosotros sois agentes de la sociedad civil organizada, y con ese papel y con ese feedback que queremos recoger por vuestra parte en esta mesa, ¿qué creéis que se puede hacer desde la sociedad civil organizada y qué estáis haciendo ya desde vuestras organizaciones para hacer esa pedagogía y de trasladar tanto a las administraciones públicas como a la sociedad civil el trabajo en pro de la reducción de las emisiones y el uso de esta tecnología como una palanca más para poder conseguir esa reducción de emisiones? ¿Quién? Venga, Ana. Nosotros desde ITS lo que hacemos, por recoger un poco el guante, esa labor pedagógica, también unida a todo lo que decíais antes de la fiabilidad del dato. O sea, así que nosotros damos un espaldarazo tecnológico y certero. Como vean mis hijos con lo que grito. Pues eso, lo que decía antes es que nosotros desde ITS sí que podemos coger, y de hecho hemos cogido el guante de toda esta labor pedagógica, de diseminación, de comunicación, y además tenemos a lo mejor el espaldarazo de tener toda la tecnología y todos los partners tecnológicos que sí que podemos dar, pues eso, todo lo que se ha dicho de fiabilidad del dato, que es cómo lo podemos integrar. Y para eso tenemos a lo mejor dos vías más importantes, ¿no? Uno son los proyectos, que vienen tanto de financiación europea como de financiación española, donde hacemos una especie de conglomerado o entre nuestros socios, o lo abrimos a más personas, que tengan la calidad técnica para llevar a cabo ese proyecto. Son proyectos que están muy enfocados en el deployment de las tecnologías. Uno de los más importantes era el de Sea Roads, que viene a decir carreteras cooperativas. ¿Qué es una carretera cooperativa? Esa carretera que informa, que coopera con el tráfico, coopera con el coche y le dice toda la información que hay. Entonces, en este proyecto de Sea Roads, poder implementar todo el tema de sensores remotos fue muy importante porque ya los coches y toda la plataforma sabía qué coches estaban entrando y era una forma de dar validez a esta solución. Y luego, por otro lado, hacemos muchos temas de estudios, análisis. Hicimos un libro verde sobre las emisiones, donde se detectaron tanto los problemas de emisión, que se habló también de las enfermedades y de todas estas cosas, y qué soluciones había en ese momento. Pues eso, salió el tema de la ITV, salió el tema de las homologaciones en fábrica y también salió que este sistema era el mejor en tanto en cuanto te da información muy válida en tiempo real y el vehículo era perfectamente identificable. Luego, con esos datos puedes hacer un montón de cosas. Puedes ver qué marcas son más contaminantes, si es por tema de qué tipo de conductor, qué tipo. Entonces, yo creo que eso pues una de las cosas más importantes que hemos hecho. Aparte de que luego podemos hacer eventos ad hoc, podemos hacer reuniones con ministerio, podemos hacer todo el apoyo que haga falta. No. Yo os la preguntaba para vosotros. Bueno, sí. Llevamos años trabajando en la cuestión de la contaminación del aire, vinculándolo con su repercusión, como decía, o las consecuencias de agravamiento con el cambio climático en particular. Venimos dinamizando una gran alianza de organizaciones sociales y ambientales que están organizadas bajo el paraguas de la campaña Europea Clean Cities, que aglutina a organizaciones tan destacadas como Greenpeace, como Transport Environment, con otras también de ámbito más territorial y nacional, como puede ser Conbici y muchas otras que venimos trabajando en este espacio de puesta de importancia, de gravedad respecto a las situaciones que se producen en la interacción entre el transporte y la movilidad y la calidad del aire en el espacio urbano. Dentro de esas líneas de trabajo intensas en las que venimos desplegando muchos focos de actividad, quiero destacar dos. Uno tiene que ver con las etiquetas, con el problema
de las etiquetas y que esta jornada hoy ha puesto también de manifiesto a través de datos basados, una vez más, en la búsqueda empírica de esa información. Las etiquetas tienen claras limitaciones. Es un mecanismo que puede funcionar en un momento determinado para tener una base de trabajo, pero es obvio que presenta importantísimas limitaciones, algunas vinculadas a la propia categoría de vehículos cero. Sabemos que detrás de la categorización de vehículos cero se están incorporando, y lo veíamos en las presentaciones hoy, un 50% de uso de vehículos híbridos que lo hacen en modo de combustión y goza de las mismas ventajas que lo hacen los vehículos estrictamente y puramente eléctricos. Pero también somos conscientes de que detrás de las categorías distintas que dan pie a las etiquetas B y C se otorgan en base al vehículo que tienes, pero no tienen en consideración cuestiones como el mantenimiento del vehículo, las posibles manipulaciones que tengan, además de la propia evolución que ese vehículo pueda tener a lo largo del tiempo. Por tanto, que tengamos un mecanismo estrictamente basado bajo el modelo de etiquetas que tenemos ahora tiene clarísimas limitaciones. Y si lo vinculamos al otro gran terreno de trabajo que también se ha puesto de manifiesto detrás de, o ha sido objeto de trabajo, que son las zonas de bajas emisiones, y vaya por delante nuestro respaldo a incorporar iniciativas como las zonas de bajas emisiones dentro del decálogo de líneas de actuación de los ayuntamientos, lo que nos encontramos en cualquier caso es que la aplicación real que se está haciendo de una medida como la zona de bajas emisiones pues tiene claras deficiencias también. Una primera reflexión que afecta más el ámbito del sector, y apelo también a responsabilidades anteriores que tuve en el ámbito del transporte como director del Consorcio de Transportes de Zaragoza. Falta mucho por hacer en la incorporación de la movilidad a los objetivos de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista del cambio climático como de la contaminación. Es el sector que más crece en emisiones del transporte. Está creciendo de manera, de momento, incontrolada, además, a costa de otros sectores como el energético o el industrial que van haciendo deberes en este terreno. Y también es cierto que desde las políticas sectoriales del transporte hemos perdido protagonismo, bien sea por voluntad propia o bien sea porque en otros ámbitos competencias de administración han ocupado ese espacio y dictan las políticas de alguna manera de lo que tiene que hacerse en el espacio de la movilidad desde terrenos distintos al propio sectorial del transporte. Esto es una realidad que ha ocurrido detrás de las zonas de bajas emisiones que no responden a una ley de movilidad sostenible, que no hemos tenido hasta este año en España, responden a una ley de cambio climático y han sido pilotadas por otros ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica en este caso, que ha establecido algo que como filosofía funciona bien, pero la aplicación que ocurre, bueno, pues que efectivamente están siendo insuficientes, porque las ciudades que tienen que aplicarlas, en la mayor parte de los casos, apenas están aplicando restricciones reales, seamos conscientes de eso, y por tanto están convirtiendo la figura que estamos trasladando de manera algo equivocada a la ciudadanía de que esto es para bajas emisiones, pero realmente no están cumpliendo realmente con esa cuestión. Y en segundo lugar, porque lo hacen sobre las etiquetas, con las limitaciones que eso estamos diciendo. Y en tercer lugar, porque lo que estamos olvidando principalmente son las medidas compensatorias que tienen que ir detrás de las zonas de bajas emisiones, que son las sectoriales. Como esto no está diseñado desde los ámbitos sectoriales del transporte, pues no lo acompañan la capacidad de fortalecer el transporte público, de meter mejoras en la peatonalización o realmente de afectar qué ámbitos de actividad están emitiendo más. Y cabe señalar alguno, sin problema, la distribución urbana de mercancías creciente con todo el ámbito del comercio electrónico y el nuevo modelo de actividad económica en las ciudades que se está desplegando. Es un sector que por su propia naturaleza, muy basado en autónomos, tiene un parque tremendamente envejecido, tremendamente sobreutilizado, y que a pesar de que en momentos determinados pueda tener etiquetas, esos vehículos pueden ser parte de esos que pueden ser identificados como grandes contaminantes en momentos determinados. Necesitamos, de alguna manera, para recuperar la vigencia, para recuperar la legitimidad de las zonas de bajas emisiones, como digo, vincularlo de manera clara y directa sobre la realidad de lo que ocurre en las calles, sobre la realidad de esa contaminación. Tenemos que visibilizar la contaminación que se produce en las calles y tenemos que trasladar con una cuestión en lo que más han fallado las zonas de bajas emisiones, que es la comunicación con la ciudadanía, el acompañamiento de la aceptación social de esa medida, que se puede conseguir porque la ciudadanía percibe el problema de la contaminación. Tenemos que aportarle el dato, hacerle consciente de esa realidad y la tendremos alineada para realmente intervenir sobre los que están contaminando. Bueno, desde las asociaciones de pacientes respiratorios lo que hacemos es concienciar
al paciente de la importancia de evitar pues, las zonas con una alta contaminación atmosférica. Esto que parece fácil, al final es muy complicado, porque no hay datos, es lo que estábamos hablando aquí. Entonces, bueno, nosotros reclamamos a los ayuntamientos el que tengan estaciones de medida y que esa información la faciliten al ciudadano de forma clara, fácil y accesible. Y a los pacientes, pues los recordamos que si viven en un municipio donde esta información está, pues que la usen, ¿no? Que eviten, sobre todo, el hacer ejercicio físico intenso en las zonas con más contaminación. Yo seguiría haciendo, o puedo hacer una pregunta más, pero no quiero dejar de dar la oportunidad al público que si quiere realizar alguna pregunta, vale, primero allí y luego ahí al final. Así que como nos quedan 10 minutos, por intentar ser ágiles y si alguien más quiere intervenir, vamos a agrupar las dos, entonces que primero intervenga él, luego ahí al final y agrupamos las dos y así intentamos ver si puede caber otro turno de preguntas. Buenos días, soy Raquel Navarrete y trabajo para IDOM, la empresa IDOM. Y mi pregunta va referente al tema del etiquetado y de los proyectos que está liberando, que ha participado Opus. Hay una gran infinidad de datos, que sabéis qué modelos son los que más contaminan, qué marcas, y entonces con toda esa información que entiendo que da para muchos proyectos y para seguir avanzando, ¿ha habido algún contacto con la DGT para el tema del etiquetado, para el nuevo sistema etiquetado que se está... Porque, por ejemplo, mi coche, que es eco, ya te digo yo que de eco tiene bien poquito. Entonces digo yo que ya hay muchos datos, hay mucha información y no sé si se está dando algún paso en ese sentido con la DGT. Vamos a agrupar las dos. Hola, buenos días. Soy Emilio Ramírez, soy profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos de aquí de Madrid, de la UPM, y coordino las actuaciones del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Entonces, nosotros estamos hablando de que los coches contaminan. Los coches no contaminan, contaminan los conductores. Existen unas técnicas que se llaman las técnicas JAD para disminución de la contaminación por parte de los conductores y que sea movilidad realmente sostenible, y todos somos tremendamente conscientes. Cuando tú conduces y vas conduciendo tranquilamente por tu carretera, cambiando el concepto de capacidad de campo de la carretera, que es un concepto muy antiguo, hay que modernizarlo. Pero tú conduces de una forma normal y tienes el típico macarra que te adelanta, que no sé qué, te obliga a frenar, a parar, aumentas las paradas, aumentas los atascos y estás consiguiendo unos incrementos de contaminación tremendamente grandes. Con técnicas JAD se consiguen de una forma fácil y con muy pocos conductores que sepan conducir de esa forma, ratios del orden de un 20% menos de consumos de combustibles fósiles. Pero en paralelo conseguimos un 30 o un 40% menos de emisiones, porque ni pegas acelerones ni pegas frenazos. Ese por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es cómo vamos a hacer dentro de las ciudades para poder hacer dentro de las ciudades o dentro de lo que tenemos satélite alrededor, poder hacer la distribución de los goods, de todo lo que compramos. O sea, ya no se va a una tienda a comprar, sino se compra online. Todo eso necesita unas distribuciones. Distribuciones que, como bien comentabas antes, ahí tenemos un parque móvil muy antiguo y hay que ayudarles, porque si no, si yo en Madrid no contamino, pero contamino en Móstoles o en el trayecto de Madrid-Móstoles, pues al final me da igual, son kilos de emisiones. Gracias. Bueno, entiendo que todos seguramente querremos hablar. Si quieres empezar tú, Ana, y hacemos el mismo orden. Venga, bueno. Ay, perdón. A ver, la primera pregunta yo creo que es para Opus. Voy a intentar hacer mi mejor respuesta. Vale. A ver, si se está en contacto con la DGT, lo mejor de esta posibilidad es que no solo que ya sea por etiquetas, sino individualizado por coches, por marcas, por... Entonces, sí que se está analizando y sí que abre muchísimas posibilidades a cómo hacer un etiquetado, que ya no sería etiquetado, una entrada en la zona de bajas emisiones más justa,
que no tendría esos problemas de se ha comunicado mal, no se entiende, porque ya es, no, tú con este dato contaminas. Y luego ya si queréis se puede hablar del pago por contaminación o de un montón, pero sí que hay un abanico muy amplio y muy claro para que el ciudadano lo entienda. Entonces, luego ya verás que a lo mejor la gente que no puede dejar ese coche es porque no puede comprarse otro, pero ya sería algo entendible, algo fácil de comunicar. ¿De acuerdo? Y luego, de cara al tema de la conducción individual, yo te voy a dar el caso. Yo tengo hadas en mi coche, yo sé cuándo mi hijo coge mi coche porque me lo desconecta. Entonces, no se puede forzar a que la gente conduzca bien. No se me ocurre cómo, a no ser que sea vía multas, vía enforcement, pillar a ese macarra. O sea, no hay formas, porque tú puedes hacer pedagogía, tú puedes hacer, pero en el momento en el que es verdad que a lo mejor se puede segmentar y decir, oye, pues son más jóvenes o son más tal, o vía seguros, vía algo, pero no se me ocurre como con estas herramientas, a no ser que las tengas justo, ¿sabes? Y digas, vale, sí, pero ahí no sé más. Y la tercera pregunta ya no me acuerdo, perdóname. Sí, distribución urbana. O sea, Sí. A ver, se están haciendo muchas cosas. Lo que pasa que es verdad que las zonas de bajas emisiones se implementaron, yo creo, desde mi punto de vista, muy rápido, se tenían que implementar, por eso no se pudo hacer un análisis más amplio, y en la distribución urbana de mercancías hay cosas muy útiles como que tú puedas reservar la aplicación, por la aplicación o puedas ver si la plaza está ocupada. Tú siendo un mensajero, ya, porque si Amazon de la noche a la mañana dijo, todos somos eléctricos, pero no todas las empresas de mensajería, que al final son muy pequeñitas y son autónomos, tienen esa capacidad y ese pulmón. Entonces, hay aplicaciones que también son con sensores, pero estos ya son sensores que se ponen debajo de la plaza, muy baratito, duran mucho, entonces tú te bajas la app y ya puedes. Y eso reduce mucho el tráfico de agitación y el tráfico de que ellos puedan organizar y que luego no te dejan el coche o la furgoneta en un paso de cebra, en cualquier sitio que todavía genera más tráfico. Yo, si se me permite, no sé si se oye, pero por referencia un poco también para el caso de Opus, me pongo aquí, perdón. Dos cosas sobre la parte de etiquetas. Nosotros llevamos alzando la voz de las etiquetas muchos años. A ver, lo primero que hay que entender es que cuando se hizo el sistema de etiquetas se intentó etiquetar o generalizar de la mejor manera posible. Es decir, y de hecho se usaron parte de datos de Remote Sensing como referencia. Entonces, en base a la evidencia se dice, oye, pues sí, pues a nivel general o de media, un vehículo muy antiguo de 20 años que no tiene ni catalizador, tal, emite más. Y un vehículo nuevo emite menos. ¿Qué faltaría, no? Entonces, en base un poco a eso, se hicieron un sistema de etiquetas para simplificar al ciudadano y categorizar lo mejor que se pudo. Otros países tienen sistemas similares. En Alemania tienen sus stickers, en Bélgica tienen otro. O sea, casi todo el mundo ha intentado categorizar por dos parámetros, que es antigüedad y tipo de propulsión del vehículo. Eso puede funcionar de manera generalista, pues más o menos bien. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de una misma etiqueta, lo que nosotros vemos en los datos es que hay dos órdenes de magnitud de diferencia de un vehículo a otro. No estamos hablando de un 10% o un 20%, sino que el mismo vehículo, a veces misma marca, modelo, motor, año de fabricación, año de matriculación, la diferencia puede ser de dos órdenes de magnitud. Y eso va un poco en referencia a la otra pregunta. A ver, todo ayuda, un poco como decía Ana, cualquier medida, o también Mireia, de cualquier innovación o cualquier medida que pongamos que vaya en el camino de reducir las emisiones, fantástico. La conducción sostenible, ¿no? El sustainable driving, que también se hace mucho pie y que incluso hay países que hay educación de esto, de conducir de manera más relajada, todo ayuda. Pero ayuda en porcentajes muy pequeños y de hecho ayuda, por ejemplo, también en la parte de mantenimiento del vehículo, porque si tú conduces de manera muy agresiva, acabas dañando tu vehículo y tal. Cuando hablamos de high emitters, estos vehículos que son un 1 o 2% y que contribuyen con el 40% de las emisiones, esos vehículos da igual que tú estés acelerando más o menos, porque están emitiendo cantidades extraordinarias del contaminante que sea, porque o tiene el filtro de partículas roto. Un filtro de partículas roto, ya lo ha mencionado Peter Samaris de la Comisión, el 80% de las emisiones vienen de muy poquitos vehículos.
O el catalizador lo han quitado, lo han robado. Hay países que esto es algo normal. O está la inyección está totalmente destrozada. Eso es, a nuestro modo de ver, algo crítico. Evidentemente, pues se puede educar, que conduzcas de manera más relajada. Eso ayudará, pero es un porcentaje ínfimo. Yo creo que tenemos que buscar, de nuevo, medidas mucho más selectivas que, afectando poco, puedas resolver gran parte del problema, ¿no? Y de ahí lo de los high emitters. La conducción sostenible puede ayudar, pero yo creo que proporcionalmente pues es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, pero que todas las ayudas, a mi modo de ver, ayudan. Sí, Juan. Nada, muchísimas gracias, Javier, por la aclaración. Simplemente también aportar que dentro del debate que decíamos del etiquetado de los vehículos, que compartimos esa visión inicial, como lo decía, con el ámbito de las zonas de bajas emisiones, que tiene una buena intención y que tiene un buen punto de partida. Cierto es que cuando se plantean a la evolución de lo que la evolución del propio parque y las oportunidades tecnológicas nos permiten, defendemos que tiene que revisarse. Lo que venimos defendiendo es que tiene que revisarse. Esto lo hemos puesto de manifiesto a través de la campaña Clean Cities con propuestas específicas que han sido aportadas tanto al Ministerio de Transición Ecológica como, en últimos tiempos, al Ministerio nuevamente de Industria, que es el que ha asumido de nuevo, a través del Plan Auto y de las revisiones que está haciendo ahora del Plan Estratégico Industrial, el que está asumiendo de nuevo la determinación de las políticas en materia de las etiquetas. Nosotros seguimos defendiendo que hay un espacio lógico a revisar y que eso sea lo más adecuado para medir la realidad de lo que se está emitiendo en la realidad de los vehículos que circulan por la calle y que se convierta en política activa. Pero sobre todo me gustaría destacar las cuestiones que nos tienden hacia del café para todos hacia la particularización. Cuando decíamos que lo que ahora nos diferencia de etapas anteriores que hemos vivido, ¿no?, en esto de la gestión de la movilidad y el tráfico, es que la tecnología nos aporta soluciones que permiten tener un nivel de conocimiento y de particularización muy superior. Y eso es exactamente lo que necesitamos, eso es lo que exactamente la gente está demandando. La gente no está diciendo, oiga usted, restrínjame a mí por todas las cuestiones del año que tenga mi vehículo, lo que sea, sino tenga en cuenta otras consideraciones de lo que realmente está ocurriendo. Caso como esto, por ejemplo, el ámbito de la distribución urbana de mercancías, es que no está dentro de gran parte de la zona de bajas emisiones, no se penaliza, se permite entrar a todo el tipo de distribución urbana de mercancías porque se vincula a una actividad económica como tal, que puede verse restringida, y los ayuntamientos son muy condescendientes con ese ámbito que está siendo uno de los principales elementos de contaminación. Por tanto, vayamos a esas furgonetas que realmente están emitiendo de una manera exagerada, identifiquémoslas y tomemos las medidas necesarias para que intervengamos sobre eso. Cuando particularizamos, ganamos legitimidad, porque realmente vamos a poner de manifiesto aquellas cuestiones. La tecnología nos lo permite y nos permitiría también otra cuestión, que es crear fuente de ingresos, porque en definitiva lo que necesitamos también es financiación de las medidas complementarias. Si aplicamos tecnologías basadas en la medición real de emisiones y eso lo tratamos de monetizar, podemos generar, a cambio de una cuestión estrictamente restrictiva, podemos tener una cuestión más vinculada a la creación de medidas complementarias. En general, para gestionar la política adecuada que tenemos, a veces se nos olvida que la política tarifaria vinculada a la movilidad y el transporte, que se viene aplicando desde hace mucho tiempo en cuestiones como los peajes, tiene un fin de regular en sí mismo, no es un fin recaudatorio, es un fin de potenciar y primar aquel modelo de movilidad que realmente nos interesa. Desgraciadamente ese debate lo hemos perdido también en los últimos años y por marcarlo dentro del ámbito de la vulnerabilidad, decir que el Plan Social del Clima, para el clima, interviene específicamente respecto a las oportunidades específicas de financiación para determinados colectivos que son los que más dificultades tienen para acceder a este estadio de transición ecológica al que queremos abordar y que en particular el de la distribución urbana de mercancías es uno de los que están identificados por su naturaleza particular tan basada en sector atomizado y forma parte de lo que, si conseguimos que se transponga la normativa de emisiones, la ETS 2 que tiene que crear el mercado de las emisiones de los sectores difusos, vinculado a eso tiene una partida de 9.000 millones de euros que tiene que venir a España para acompañar el proceso de transición ecológica de los sectores más perjudicados y vulnerables. Bueno, yo creo que ha quedado claro que hay medidas que son más eficientes que otras, pero yo creo que todas suman.
el conducir mejor, pues es fantástico, reduce emisiones. El utilizar menos el coche solamente para desplazamientos imprescindibles, pues también es una buena medida, pero yo creo que todo tiene que venir sobre todo de la innovación, de crear vehículos más sostenibles y más eficientes, ¿no? Y que realmente podamos llegar todos a tener esos vehículos porque ahí es donde mejorará realmente la calidad del aire. Yo por añadir a esa lista de soluciones que estamos hablando y pensando en esa legitimidad social y en una transición justa que no deje nadie atrás y tal, también muchas veces se ha hablado de que las ayudas y los apoyos a la financiación para poder obtener un vehículo con menores emisiones, a día de hoy los planes de incentivos para la compra de vehículos se han focalizado en vehículo nuevo. Es decir, a día de hoy una persona que tiene un vehículo con 20 años de antigüedad probablemente no se puede comprar un vehículo nuevo, pero sí puede comprarse uno de 2-3 años, un vehículo seminuevo que al final cuesta el 20% o el 30% de lo que cuesta un vehículo nuevo. Bueno, pues tratemos de ayudarle a que, oye, no te doy 3.000 euros para comprarte un vehículo de 40.000 euros, sino te doy 3.000 euros para comprarte un vehículo de 15 o de 10.000 euros. Y ahí sí que marcas la diferencia, que puede aplicarse tanto a particulares como a profesionales si quieres incentivar también que el ámbito de la distribución urbana vaya hacia una flota de vehículos más sostenible. Pero bueno, para ser respetuoso con los tiempos, pues lo dejamos aquí. Se han quedado muchas cosas en el tintero y seguro que este debate daría para muchísimo más, pero en todo caso agradecer especialmente a Ana, Juan y Mariano por su participación, a todos vosotros por las preguntas y bueno, en todo caso, pues ahora con el cierre institucional luego tenemos la comida, con lo cual también podemos seguir las conversaciones de manera más informal. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a vosotros. Para la presentación, ¿no? Sí, debería ir. Sí. Ah. Muy bien, muchas gracias. Pues ya vamos a la última presentación de la jornada y cierre institucional también, y para ello tenemos a don Santiago González Muñoz, subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es un placer estar aquí con vosotros. Me ha parecido muy interesante. He estado siguiendo sobre todo la segunda sesión de la jornada. Me ha parecido interesantísima. De hecho, yo venía a contar una serie de cosas que es que se han dicho prácticamente todas, por no decir todas, en la sesión anterior, ¿no? Voy a ver si había traído una pequeña presentación. Simplemente quería incidir en la importancia, como se ha dicho en esta misma sala hace un rato. La calidad del aire es un asunto central que afecta directamente a la salud pública. Es, de hecho, el primer factor de riesgo de cara a la salud. Veremos también, hablaremos un poco del segundo, que es el ruido, y del que también merece la pena dar algún apunte. Y también tenemos que tener en cuenta que las ciudades son ese lugar donde confluimos el riesgo y los sujetos pasivos del riesgo, las personas, ¿no? En las ciudades nos concitamos ambos y por eso es especialmente importante
tener esa visión integradora, tener esa visión de generar espacios saludables, de generar ciudades saludables, bueno, que protejan a la salud y que protejan y que generen entornos equitativos y que sean sostenibles a largo plazo, ¿no? Y en este sentido, pues la colaboración entre las administraciones es algo que ya se ha comentado aquí antes, la importancia de la evidencia científica, ¿no? Para abordar toda esta serie de problemas. La contaminación del aire como problema fundamental de salud pública, hemos dicho ya que es el primero, y hemos dicho también que no afecta a todos por igual, ¿no? Que hay personas que son más vulnerables, tenemos grupos poblacionales, personas mayores, la infancia, personas con enfermedades de base, pues son mucho más vulnerables frente a todos estos factores de riesgo, lo cual hace a su vez necesario una intervención pública, además decidida, ¿no? Que mejore esa calidad del aire, que genere esos ambientes, esos entornos más saludables, porque además nos va a generar pues beneficios a largo plazo, ¿no? Nos va a salvar vida y va a mejorar la calidad de vida, aunque los efectos de la contaminación no sean inmediatos, no lo estemos viendo, no vemos, pero los efectos se van a manifestar a largo plazo, ¿no? A largo y a medio plazo. Incluso también hay efectos a corto, pero bueno, que tengamos en cuenta esta situación. Sabemos quién, sabemos que son, bueno, pues el transporte, las actividades urbanas, los vehículos que generan emisiones, sabemos a quién, ¿no? A la población, especialmente, como hemos dicho, a los más vulnerables, sabemos qué hacen, sabemos que estos impactos, esta exposición a contaminantes puede generar efectos directos, indirectos, a corto y a largo plazo sobre la salud, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es, en el fondo, es limitar la exposición, ¿no? a este factor de riesgo, ¿no? como medida fundamental de salud pública. Esta, bueno, es una imagen con una pirámide de impactos en salud de la contaminación del aire. Como vemos, la punta representa la mortalidad, ¿no? Existe una mortalidad atribuida a la contaminación del aire, pero esto es solo la punta de la pirámide. Es que debajo de la punta de la pirámide tenemos, de una manera más amplia, tenemos unos efectos, unos ingresos hospitalarios, unas llamadas a urgencias, unas atenciones en urgencias, una pérdida de bienestar, una sintomatología, un consumo de medicamentos, una pérdida de horas de trabajo, una pérdida de calidad de vida, en definitiva, que constituye una base de la pirámide que se va ensanchando cuantitativamente, que también es realmente muy importante y que tiene un impacto directo sobre nuestra economía también, ¿por qué no decirlo? Y es por eso por lo que tenemos que abordar esto desde la base de la pirámide, ¿no? Nadie se muere porque se haya expuesto a contaminación ayer por primera vez, ¿no? Esto va siguiendo un camino, ¿no? Y tenemos que ir remontando esa pirámide hasta ver efectos realmente significativos. Pues bien, donde tenemos que actuar es en la base, ¿no? De manera con políticas preventivas y de protección de la salud, porque son las que van a ser más costo eficaces, ¿no? Y las que van a ser las que van a hacer que cualquier inversión luego tenga sus frutos, ¿no? Tanto en salud como en calidad de vida y en bienestar y en generar una sostenibilidad a largo plazo. Esto es no sé si lo conocen, algunos de ustedes lo conocerán, otros no. Estas gráficas las elabora GBD, el Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Esto no es la Biblia, pero bueno, esto es un diagrama de la atribución de riesgos ambientales en las distintas enfermedades, ¿no? Esto se elabora en base a estadísticas, a metodologías bastante complejas, y entiéndanlo como lo que es, ¿no? Un diagrama para llamar su atención, y vemos que, por ejemplo, en Alzheimer o en EPOC, la atribución del riesgo
directamente la contaminación es un 20%, y un 20% no es una cifra baladí, es una cifra muy importante. En el caso de ictus o de cardiopatía isquémica, estamos hablando de un 10% de atribución directa a la contaminación atmosférica, o un 5% en el cáncer de pulmón. Aquí sigue ganando, por supuesto, y de mucho el tabaco. Pero bueno, que les haga ver la importancia que tiene la contaminación, importancia real, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues las instituciones, las administraciones, pues tenemos que actuar, ¿no? Existe un marco europeo, recientemente se publicó la Directiva 2881, que bueno, que establece objetivos comunes para proteger la salud, el medio ambiente, establece, bueno, pues una serie de requisitos. Ha sido, evidentemente, es una mejora cuantitativa y cualitativa respecto a directivas anteriores, no llega, como se ha mencionado también aquí, no llega a lo que demandamos también muchos, que es llegar a esos niveles que considera absolutamente o que considera aceptables la Organización de la Salud, pero bueno, en fin, entendamos que es un avance, ¿no? Y en este sentido también quiero destacar la importancia de la colaboración, no solo entre todos los niveles de la administración, desde la Unión Europea, el estatal, el autonómico, sobre todo el local, que es donde se resuelven este tipo de cuestiones en la mayoría de los casos, sino también entre los diversos sectores que están implicados, el sector del medio ambiente, el sector salud, el sector transporte. Es un poco la aplicación del paradigma de la salud en todas las políticas, que en este caso es más evidente que en muchos otros. Y en este sentido, en el Ministerio de Sanidad, ya desde hace unos años, pues tenemos el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que trata de integrar todas estas políticas de todos los sectores para lograr entornos más seguros, con el enfoque de anticipar y prevenir y corregir riesgos desde el principio. Y una de las temáticas que aborda, y no es la única, es la de calidad del aire. Siento que se vea la diapositiva un poco mal, el área de calidad del aire, entre otras, ¿no? Entre otras, por ejemplo, las políticas o las acciones para reducir los impactos del clima o prevenir los efectos del cambio climático sobre la salud. Se ha mencionado aquí ya la importancia que tiene bueno, pues el ozono vinculado a la contaminación atmosférica en solfa con el aumento de temperaturas o con los excesos de temperatura. También es el caso de la contaminación atmosférica por partículas o directamente de las intrusiones de aire sahariano. Es algo que hay que abordar en las políticas, en las estrategias de prevención de los excesos de mortalidad por temperaturas, y es otro ejemplo de que todas estas áreas están en el fondo interrelacionadas, ¿no? Algunos de los factores ambientales más importantes que preveo que se abordan en el PESMA, aparte del aire, es el ruido ambiental, del que hablaremos sucintamente ahora, los riesgos del clima, de lo que ya hemos hablado, y todo ello que se concita en el ámbito urbano, ¿no? en ese espacio donde confluyen los riesgos y las personas expuestas a ellos, ¿no? En cuanto quería mencionar algo sobre el ruido ambiental, la contaminación atmosférica es el principal factor de riesgo para la salud, pero el segundo lo tienen ustedes delante, es el ruido ambiental, ¿no? El ruido ambiental pues afecta al sueño, afecta a la salud cardiovascular, afecta a la salud mental, deteriora nuestro descanso y en general reduce la calidad de vida de las personas y constituye el principal factor de riesgo cuantitativo para la salud, ¿no? Creo que este proyecto también aborda temas relacionados con el ruido, lo cual me parece pues muy pertinente y es pues crucial para proteger la salud pública. Hemos hablado también de ciudades saludables. ¿Qué es una ciudad saludable? Pues una ciudad saludable es una ciudad que facilita el aire limpio, que reduce el ruido, que promueve la movilidad activa para mejorar la salud pública, que facilita el acceso a espacios públicos de calidad, que influye positivamente en nuestro bienestar y para conseguir este tipo de ciudades, pues bueno, las entidades locales y la planificación urbana pues son claves para crear este tipo de entornos, porque invertir en este tipo de entornos es invertir en salud pública y en definitiva pues bueno, es una inversión de cara al futuro de nuestra sociedad.
Quiero poner también en consonancia lo que estábamos comentando con la temática de esta jornada en particular. La tecnología, la regulación, la normalización, la estandarización son medios para proteger la salud pública. Las decisiones basadas en la evidencia permiten intervenir de forma más eficaz y justa sobre las fuentes de contaminación. Es fundamental el control de las emisiones y de los focos más contaminantes para mejorar la efectividad y la eficacia de estas políticas públicas de las que estamos hablando, y en este sentido, pues bueno, herramientas bien orientadas pues también generan confianza en el ciudadano cuando también se perciben como un beneficio para el interés general, y en este sentido pues innovación, regulación y salud pues tienen que avanzar de forma integrada para lograr pues ciudades que, como repetimos, son los entornos donde nos damos cita todos, para que sean más limpias y más sostenibles. Y nada, ya por último acabo diciendo que, bueno, que cuidar el aire que respiramos es una apuesta de futuro, ¿no? La regulación e innovación, la cooperación institucional, si se alinean con la salud pública, con la visión de salud pública, pues no solo van a mejorar la calidad del aire, sino que va a ser una inversión en nuestra salud y en pues en el bienestar de la sociedad y también en su economía, por supuesto. Pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes aquí esta mañana. Muchas gracias. Bueno, quería ya simplemente cerrar la jornada. Voy a cambiar al inglés de nuevo. Thank you very much. Thanks everyone for joining today. I think it was a very, very good event, and we have analyzed all the aspects about traffic emissions, air pollution and technology. Now we have some lunch upstairs, so I hope all of you stay and we can continue this networking. And lastly, for those after the lunch that wish to are still with me and would like to go and visit this fixed remote sensing device that we have in another part of the city, please come with me and we can organize. We need to take a few Ubers or something, and we can go and visit the cabin, okay? Thank you, everyone, and yeah, I hope to speak with you now. Thank you very much.